Okay, let's set up. Alright. Alright. Let's see here. Alright. It's time to do a bit of streaming. To catch up on what Process of Elimination was. So far, we are all detectives in this program that we're implemented in. I put quotes over program. You can't see me do quotes. Whatever, it's fine. So we're in a program for detectives, so on and so forth, blah, yada, 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 right? And then it's like, we're one of the top 100 detectives. Most of the detectives are all gone. The only surviving ones, the current ones of the 15 to 14 that are there. We lost the friend. We lost the ideal detective, who turns out to be your long lost childhood friend that you thought you let die, but it actually was the what's it called? But she lives somehow, and now, but then she ended up dead again, because of some maniac robot thing that's chasing them down to kill them, and now they're locked back inside the mansion that they were originally in. And am I missing a point? Oh, now your main character has the ability to see future problems, future like deaths, I guess would be the premise. And he will now have to do something in order to stop it from happening. Therefore, also the ideal detective is now a ghost, apparently. Fucking, I don't know what that's about, but hey, I'm not complaining. She's cool. Quick recap, right? Yeah, now we're in the game. I'm not gonna lie, the fucking like just went in. 609. Yep. After showering, head down to the dining room. Detectives have gathered around a long table, just as they did last night. But unlike yesterday, no one needs to stand guard, meaning this time the entire group is clustered together. 魔界さんの作る料理激うまじゃん。イギリス料理の評価がうちの中でバカ上がりなんですけど。そんなに抱きつくな、渋谷探偵。私は世界中を放浪する身だからな。今のように保存食を美味しく調理することには長けているのだ。デレデレと鼻の下を伸ばして。みっともないぞ、エロ親父。どこやつ。Oh, that is her father. みんなをハミハミ睨みつけた。 That'll explain the relationship between them. まあまあ、渋谷さんは誰に対してもスキンシップが激しいから気にしないであげようよ。本当に美味しいわ。特にこのキューカンバーサンド。ワインビネガーの風味とキュウリのみずみずしさがキュンキュンくるわね。魔界ちゃん、後でレシピを教えてちょうだい。私のレシピ手帳に追加するわ。あ、僕も知りたいです。これならバイト先の先生でも作れそうですし。もちろん構わんさ。そのブリティッシュサンドにまつわるイギリス地方都市のフォークロアも添えて教えよう。 I wonder where I went quiet for a bit because I'm trying to look for this voice actor of Mystic Detective. Mystic proceeds to give Gourmet and me the recipe along with the ghost story I don't really follow. Wait, what? Oh, it says right there, okay. As we read, the conversation naturally turns to everyone's report from yesterday. 昨日洋館中を探してみましたけど、出入り口はやはりエントランスホールの扉のみ。脱出できそうな場所は皆無でしたわ。絵画の地下通路のように分かりやすい Oh, 隠 you し通 play 路 one で of も the あれば characters 話 from は早かったのですが。Teasing Master Tagagi-san. 俺も退屈しのぎに館の中を見て Like, I'm pretty sure I heard his voice before. 特に怪しげな場所はなかったかな。でもラッキーなことに書斎でこの洋館の見取り図は発見したよ。見取り図ですって？あなたどうしてそんな重要なものをやすやすと？これ
れが序列4位と5位の差かな。今に見てなさいよ、このもちゃのんげ。Everyone looks at the blueprint spread across the table. Even at a glance, you can see the suspicious space behind the painting. If there really is another hidden passageway, we should be able to find it in these floor plans. However, no matter how hard we scrutinize them, we can't see any area where another hidden passage could exist. やっぱりこの洋館を出るには強行突破しかねえってのかよ。我が命はいつでも仲間のために投げ打つ覚悟はできている。例の黒いからくりメカに突っ込むのもやぶさかではないぞ。そんなことしちゃダメだよ。みんなで生き残らなきゃ。 Oh! So I was curious, right? Because every voice actor that I was going through the list of for this game had a picture, but the voice actor for Downtown Girl or Downtown Detective is actually a virtual VTuber who's really cool, but I just don't know what group she's in. つうかこれだけのメンツが揃ってるんだし、みんなで集まって守りを固めた方がいいっしょ。 Her character's very cute. 私も渋谷さんに賛成だ。今朝外を見たら例の黒いメカが洋館の周囲をぐるりぐるりと回ってきた。下手に脱出を図るよりも慌てずに洋館内の調査を続ける方がいいと思う。私も異論はない。書斎に本がたくさんあるから退屈しません。 Oh, she's the one who did the music or like the song for this game too. Just want to know what her YouTube thing is. Just then, I hear someone laugh. Could it be Renegade? We all turn to look, only to see Renegade Detective grinning. He begins to speak, his voice dripping with mockery. 待つしかない。冷静に調査を進める。お気楽だね。犯人は今頃北総園でいると思うよ。 See, Renegade Detective is like the chaos we all fucking require for some reason. そもそも今こうして温かい食事を食べていられることに違和感を抱かないのかな。今回の犯人はこちらの動きを完全に読んだ上でこの洋館に僕らを閉じ込めたというのにさ。 Put this to charge. What Renegade Detective is saying suddenly makes sense. If the culprit wanted to annihilate us, there would be no need to go to such lengths. 扉の鍵を壊しておけば俺たちは今頃みんなあの黒いメカに殺されていたし、食料だって全部処分しておけばいいだけだよね。ではホームズよろしく。俺たちの前に広がる現実から犯人の企みを推理してみようか。この洋館が住みやすくされているということは、犯人の目的は一体何だということになるのかな。This manner is easily sustainable. With that in mind, what is the culprit's true goal here? Killing the detectives, preparing for a fight, and imprisoning us in the manor. This manner is easily sustainable. With that in mind, what is the culprit's true goal? Wouldn't it be killing the detectives? Because they technically have been murdering every detective here. No, if their goal was to kill us, they have taken greater pains to do so. They must have some other goal besides that. Oh, you got more tries. Imprisoning us in the manor. That is right. There's either between those two. ここで時間を費やすことですよね。素晴らしい回答だよ、無能くん。
つまり俺たちが今こうしてもたもたと寒暖にふけっている現状がすでに八つ崎港の思惑通り。このまま何もせずに過ごし続ければ、もっと大きな悲劇が待ち受けているに違いないです。The dining room falls silent. The cheery atmosphere suddenly turns frosty. That catastrophic scene from my dream flashes in the back of my mind. このままじゃいけない。きっとあの惨劇は避けられない。Renegade Detective is absolutely right, but he clearly gets his kicks out of inciting chaos. We can't rely on him to help avert the catastrophe. 波の行動じゃ運命は変えられない。運命を変えるには相応の覚悟が必要だ。さあワト君、君の選択を見せてくれ。はい。 After receiving a proverbial push on the back from Holmes, I make up my mind. I've got practically zero confidence in myself, but if we want to save everyone, I'm going to have to take action. What everyone needs right now is hope. Suffice it to say, they want to avoid being trapped here like the enemy wants. But if I have to lie, then so be it. I've got to propose something that can break this deadlock. でも策なんて何を。ホームズさんは何も教えてくれないし。いや、待てよ。僕じゃなくて、ホームズさんの言葉なら従ってくれるんじゃ。Make up a bluff. I make up a bluff. It's a double-edged sword, and if I'm caught, none of them will ever trust me again. But it's the only way I can think of. そうだ。一つ What's White 大 Day? 切なことを思い出しました。 I fight past the stammering and get my words out. All eyes turn to me. My breath catches in my throat. It's over if they figure out I'm lying. I can't falter now. My body is moments away from shaking, but I keep it under control and begin to speak. 実はこの洋館にはもう一つ隠し通路があります。だからそれをみんなで発見して一刻も早く洋館から脱出しましょう。 Silence. My outburst takes everyone by surprise. They all just sit there, staring at me in amazement. 隠し通路ですって？なぜあなたのような新入りがそんなことを知っていますの？序列上位の私でさえ知らないというのにちゃんちゃらおかしいですわ。ホームズさんが死ぬ前に教えてくれたんです。本当に困った時は探してみろって。あの女がBoss Detective falls silent. Holmes' words are the chief's, after all. Not to mention, everyone here knows that the chief was fond of me. It's compelling enough, if only just. As I predicted, the effect is 宇野 immediate. さん、リーダーは他に何と言っていましたか？ごめんなさい。他には何とも。用心深い彼女らしいですね。では二手に分かれて捜査をしませんか？どうして二手に分かれる必要がありますの？私は一人で結構ですわよ。昨夜作ったこの監視カメラを1階と2階の主要な部屋に設置してほしいからです。Techie takes out a large handful of small cameras from a cardboard box at his feet, arraying them on the table with Rowdy's help. 昨日作りたいものがあるとか言ってたのってまさかこれ？ええ、犯人が洋館の中に隠れているかもしれないなら必要だと思ったんです。 Not bad. 渋谷さん Sly, you still have yet to tell me what White Day is. I know the Japanese event for White Day, but other than that, I got no other clue.
全部渋谷さんのスマホなんですか？そうだよ。仕事用とか友達用とかゲーム用とか探偵用とかいろいろと使い分けててさ、役に立ててよかったわ。監視カメラの場所がわからないというのはストレスだと思うので、皆さんに監視カメラの位置を共有しながら設置していきます。ただ、 It's a さ Korean すがに horror 12 game, I 人が think. 連れ立って行動するのは難しいので、1階と2階 I like how you say you think. You're playing the game, aren't you? 行動したいんですよ。うちは異議なし。僕も賛成。みんなで行動した方が安全だと思うしね。さすがは科学殿である。我はもちろん協力するぞ。八つ崎港の動きを監視することで襲撃されにくくなる。とてもいい案だと思うよ。Ah! Sorry. Sorry, yelled ah for a second. So my left, like, ring finger, not ring finger, index finger, is hurting when I, like, bend it or try to, like, outstretch it. No idea to why it's hurting overall. My assumption is because I slept on it in some weird way. Because last night it was fine. I didn't feel any pain previously last night. So I'm only assuming when I woke up or when during my sleep I like moved it in a way that like twisted it, and it's like I am gonna be in pain tomorrow, and it's like I'm just like snoring like dead. And then I wake up and then realizing that it's hurt, and I'm just like I don't know what it is. But yeah, like I like flicked, or not flicked, but I did something and it just like hurt me right now. The rest of the detectives follow downtown and me with their own seals of approval. これでは私がわがままみたいではありませんの。自覚ないの？わがままなお嬢ちゃん。もじゃろんげはお黙りなさい。私も協力すればいいのでしょ。協力すれば。Despite Pasha's hopping and puffing, she eventually acquaintances to Teki's suggestion, after which we split ourselves into two groups. After much decision, I find myself in a team with these 5 detectives. Feel bad thinking it, but I'm relieved I'm not to not be working with Renegade and Posh. They're likely to be less trouble this way. ゲドウ君、私たちの管轄は1階だよ。一人で行かないでくれ。Damn, Workaholic has literal work on him. It seems the other group, or at least Workaholic, is already having trouble. His shouting continues as the second team exit calmly. So let's see. It's Renegade, Posh, Workaholic, Rowdy, Techie I think was also there. I think that's the group, I'm not too sure. As we climb the stairs to the second floor, Holmes calls out to me in a soft voice. 先ほどの隠し通路を探すように仕向けたくだりはとても鮮やかだったな。まるで本当に私が君にそう語ったようにさえ思えたよ。とっさの嘘にしては上出来でしたね。Perjury! As V3 would say. Obviously, I wasn't told anything about another hidden passage. It was simply a lie to give everyone a goal to work together on. At the very least, it'll prevent us from just dawdling about until a catastrophe strikes. This is the first step to preventing the tragedy. That 私を tragedy. 出しにして他の探偵たちを導くとは、よく舌が回るようになってきたじゃないか。きっと昨夜からずっとあなたの冗談を聞き続けているおかげでしょうね。ありがとうございます。ありがとうございます。皮肉まで言えるようになるとはいい傾向だ。この調子でどんどん探偵としてのスキルを高めていこう。だが、 Nice you こ can れ take でもし隠し通 sarcasm. 路を見つけられなかったときは、君は針のむしろだぞ。大丈夫か？はい。覚悟の上です。
You have no idea how constantly I'm gonna be quick saving this game, considering the fact that what happened that one time where we lost where we had to skip through everything. If we do nothing, I'll die alongside the rest. Better to take a gamble and bank on the remote chance that there really is a secret way out. 僕たち探偵が行動を起こさないと悲劇は覆りませんから。2階の客室も1階と同じ構造なんだね。へえ、広さまで同じなのかな。例の見取り図をスマホでパシャっておけばよかったね。広さも装飾も全く同じです。ただ1階と比べて若干扉の取り付けが歪んでいますね。だから扉が開けづらいのでしょうと少女は渋谷探偵の疑問に回答した。要は立て付けが悪いってことか。これだけ豪華な建物なのに扉だけ雑すぎじゃね？え、待って、てかなんで見ただけでわかんの？すごくない？ブーンは一度見たものを絶対に忘れない能力の持ち主なんだ。彼女が言うなら間違いないのだろう。能力？まさか超能力的なものですか？いや、完全記憶能力はすごく珍しいけど、そんな超自然的なものじゃないよ。非常に優れた自伝的記憶 HSAM として医学的にも実証されているれっきとした能力だからね。すごいではないか、文学殿。我は感動したのである。She's not used to the, you know. なんだかすごく嫌そう Or she is used to, but she doesn't like it. そう騒がないでやってくれ。とても集中力のいる力なんだ。Oh. さて、この部屋の角にも監視カメラを設置できたし、次の部屋へ移動するとしよう。Is it raining? I think it's raining. I'm like hearing noises. Like if it's tapping, the water's like tapping the little like roof thing over my window. I think it's raining, I'm not sure. We checked the other rooms, and as Bookworm said, they all share the same arrangement. Aside from that, we find nothing of note. The only oddity is that the doors to every room are crooked in comparison to those on the first floor, a fact Bookworm had also pointed out. I was so busy searching for Senior Detective that I didn't realize yesterday, but they really are hard to open. It's impossible not to notice now. どうして扉が歪んでいるのであろうか。開けにくくて仕方がないのである。この洋館が立ってる山って火山だって言うしさ。噴火かなんかの揺れで歪んだんじゃないの？え、この洋館が立っている場所って火山なの？そうらしいよ。まあ、うちもリーダーから聞いただけなんだけどね。どうしてわざわざそんな島に本部を？火山が真ん中にそびえ立ってる島とかマジ危ないし、住もうとする人が少ないからじゃね？実際この島の構造は侵入者を阻みやすく、隠れ家には最適だと言える。人が住みにくいというのも一長一短あるということだな。Double-edged sword. むむ。ではその隠れ家へと潜入し、研究棟の職員らを殺した者は相当な手だれということか。油断ならんのである。もしくはそもそも侵入をする必要がなかったかだな。さて次の部屋は。
2階のリビングですね。 No, the second floor living room? Notice something strange as we follow the convoluted hallway towards the living room. あれ、この部屋扉が開けっぱなしだ。 We pass through the open door and enter the room. Apart from the lack of fireplace, it's still its layout is identical to the living room on the first floor. It seemed empty, so it was glossed over during yesterday's sweep, but upon closer inspection, it's obviously bizarre compared to the others. いや Oh, that's a ー new post for なん her. か家具が少なくてつまんない部屋だね。見てるだけで退屈しそうなんですけど。家具はテーブルと椅子だけ。しかもボルトで床に固定されているのか。奇妙な部屋だ。 They're all bolted to the floor. They're all bolted to the floor. Okay. Given the size of this room, it's hard to imagine it'd be suitable for anything other than meetings. What purpose could it normally serve? 無能くんこっちに来て。西側の扉が開けっぱなしになってるよ。 Oh, it's like raining now for sure. Yeah. 本当だ。しかもなぜかこの扉だけ取っ手と壁がロープで結びつけられているね。何の目的があるのかな。 Huh. 閉じられないように固定されているとか。何か仕掛けがあるのかもしれないね。 I'm growing more and more confused, and on top of it all, the room had another stark difference to set it apart from the rest. 文学ちゃん大丈夫？なんなのこの部屋。ちょっと寒すぎなんですけど。 Oh, it's cold in here. そうだね。風が吹き込みやすくなってるのかな。 特に足がやばい。床に穴でも開いてるんじゃないの？ He's right. It feels like there's wind circulating around my feet. This room is drafty and the manor is at a high altitude. That would explain why it's especially cold in here. If we investigate these conditions for too long, it might end up affecting our health. 飛躍くんどうしたの？大丈夫？ ごめん。なんだかこの部屋に入ってから吐き気が止まらなくて。 Okay. Doful's face is losing its color. He looks even paler than back when we were attacked by the black machine. Is the cold getting to him, or is he sensing some kind of danger? 魔界さん、確か下に薪ストーブがありましたよね。この部屋まで運んできませんか？それは明暗だな。この寒さでは調査などままならない。すぐに持ってこよう。 賛成。つうか無理。この寒さでなんで扉開けっぱなしにしてんの？この洋館を管理してる人はバカなの？ よし、我に任せろ。 Uh-oh. I feel like I know what this room is gonna entail. Oh. Armor approaches the west-facing door, then brings his hand down on the rope connecting the handle to the wall, severing it. His cutting edge is as impressive as always. Just what is that armor made of? よし、これで扉を閉じられるのである。少しは寒さもマシになるであろう。 Armor makes his triumphant proclamation and begins to close the door, but not one moment later. 待って、なんだか嫌な気配がする。 Yep. Doful sprinting towards Armor tilting his head, the door creaking shut. Oh god. Creaking shut. I see it all in slow motion as sparks explode in my mind, and then right before my eyes. Doful was pierced by a bed of slender spikes. He crumbles limply to the ground, blood dripping from his mouth like an open faucet. Once again, I am forced to watch as I lose yet another friend.
I snap back into focus to see Doful standing in front of me, unharmed. 無能くん Doful safe and sound. What was that? What's going on? What did I just see? エンドシーイングで悲劇を予知したんだ。早く比嘉くんを助けろ、ワトくん。 Not good. Dazed, I dart across the floor and shove Doful. Doful and I topple to the ground, and the very next moment, ooh, sharp spikes shoot out of the floor beside us. If I hadn't pushed him, Doful would have been impaled in the way I just witnessed. That was a close call, too close. 何事なのだ。我が扉を閉じた瞬間、床から針が。わかんないけどさ、扉を閉じちゃダメだったってことじゃない？さっさと扉を開けて脱出しようよ。すまない。それがいくら開けようとしても扉が開かないのだ。Armor frantically twisted the handle on the east side of the room, but it's to no avail. Our situation is getting more dire by the second. 一本だけじゃないよ。外側からどんどん針が飛び出してきてる。 Doful's right, spikes are bursting up in ranks from the western side of the room. At this rate, we'll soon run out of space, and that'll be the end of us. We have to do something, but what? ホームズさん、どうすればいいんですか。このままじゃ僕たち殲滅しちゃいますよ。テンパりすぎだ、ワトくん。私との会話に気づかれるぞ。そんなこと言ってる場合ですか。生きるか死ぬかの瀬戸際なのに。瀬戸際だからこそ落ち着けと言っているんだ。 Why do you sound so low? Holmes draws her face so close to mine that our noses nearly touch, shocking me into silence as she continues speaking. ここで冷静さを欠けば悲劇は避けられない。魔界探偵をよく見ているといいぞ。 Despite the rest of us panicking, Mystic and Bookworm remain calm and collected. 文、先ほどまでと比べて部屋にどのような変化が生じている？床板に針が飛び出てくるための穴ができていますね。おそらくこの部屋の肌寒さはこの穴が原因なのでしょうと少女は観察結果を口にする。なるほど。つまりシャンデリアの罠と同様に一度起動すれば終わりではなく何度でも繰り返し起動するタイプの罠ならば中央の家具に施された仕掛けにも意味が生じてくるな。 Mystic's Bookworm by hand and starts giving us orders. 文、それに他の者たちも中央の机と椅子の上に乗るんだ。でも中央に行ったらすぐに針が来ちゃいますよ。私を信じろ。必ず全員助かる。 I bet. We'll exchange glances before making up our minds. For Mystic orders, we scrambled to climb the chairs, huddling together on a narrow table. Sparks spread out from the floor at the rapid pace, steadily heading our way. This won't work. The table and chairs aren't enough to stop that kind of momentum. We're all about to get skewered. とても見てられない。 Unable to take it, I close my eyes, but then 恐怖するのはいい。だが目を背けるな。 Mr. Detective speaks from beside me, and my eyes shoot open. 死を恐れないのは無謀だ。だが死の恐怖から目を背けるのは何よりも無理だ。無能探偵、真の探偵を志すのならば死の恐怖と向き合った上でなお前に踏み出せ。
探偵とは常に死の恐怖を超えていかねばならないものだ。死の恐怖を超える。 Yes. 真実とは常に死の恐怖を超えてこそ見極められる。さあ、しっかりと見ているんだ。The spikes are in front of our noses at this point, leaping out with so much force that I can feel them part my hair. But my body instinctively lurches towards the exit of the eastern end of the room. Visions of yesterday's victims flash spontaneously in my mind. People die, everyone does, no matter how heroic they are and how storied and accomplished. Never been made to confront this obvious truth before. It goes so far as to say that no one living a normal life truly understands it. How can they? It just goes to show how little ordinary people have to deal with human mortality. やっばもう針がこっちまで来るじゃん。英語書いとこうかな。 It might well or 勇気で something. もないことを言うのはよせ、渋谷殿。安心しろ。もしこの机が針に耐えられずとも、我がみんなの盾となる。大丈夫だよ。脅威の気配は感じられない。大丈夫。きっと大丈夫。 Around me, everyone voices their concerns. We could all be impaled in a matter of moments, even after all the carnage these detectives have seen. It's only natural for them to be afraid, and yet no one tries to flee. They all have the courage they need to overcome their fears. I want to be brave like all the others, but I have to find this courage on my own. I refuse to run. I dig my nails in and will my legs to stop shaking, then turn toward Mystic and speak in a clear voice. 赤井さん、さっきはおじけついてごめんなさい。もう目をつぶったりしません。僕は最後まで恐怖と向き合います。いい目になったな。ホームズのやつが気に入るのもよくわかる。だが本当に恐ろしいのはここからだ。最後まで決して目をそらすなよ。はい。 The cold, lifeless spikes stand right before us. The next place they strike... Oh, okay. The next place they strike... Wait. Yeah, the next place they strike will be right through the table, screwing us along with it. But at that moment, the inexplicable occurs. 針がテーブルを避けた。え、マジ？どうなってんのこれ？なんかの魔法？まさか魔界殿は誠に魔術の使い手であったのか。 Arcane arts. 針よけの秘術をぜひ我に教えてくれ。そんなわけないでしょう。常識で考えてください。と少女は頭の Excuse of a detective. God damn! As they banter, the spikes continue piercing up to every spot except the table and chairs. The fact that it's still going. This room should just be filled with the spikes. There you go. In a few minutes, the entire room is crowded with spikes, the only exception being where we currently sit. These chairs and this table are the only safe zone. I shudder as I recall how we almost ran to the corners of the room. If we hadn't followed Mystic's lead, we would just be a pile of skewered corpses right now. It's a miracle that we made it out. The only question I have is, how did he know where to go? 無能探偵、
どうして安全地帯を見抜けたのか理由がわかるか？それはその Having the slightest idea, Doleful notices how hard I'm struggling to answer and whispers into my ear. 冷静になれば簡単なヒントだったよ。家具がないことが最大のヒントだったんだ。家具がないことが。それはどうして？一度 lack of 罠が起 furniture. 動すれば針で埋め尽くされる部屋に家具を置いていたらどうなると思う？全部壊れると思う。あの罠の針は相当勢いが強かったから。Yeah. そうか。だから家具が全然なかったのか。でもそれなら部屋に残っていたテーブルと椅子って。そう。逆に言えば部屋に残されたテーブルと椅子には罠が起動しても壊れない理由があるはずなんだよ。そしてこのテーブルと椅子はボルトで固定されていた。つまり重要なのはこの位置にテーブルと椅子があることだったんだ。つまりこのテーブルと椅子のある場所からは危険な針が飛び出してくることはない。Yeah. 見事だ、飛脚探偵。彼の言う通り、冷静になれば決して難しい問題じゃないだろう。だが多くの者は死の恐怖に惑わされ、部屋の隅へと逃げてしまう。I have a question. そうなれば逃げることもできずに、ゆっくりと How did Armor Knight escape? They really didn't specify him going away from the door where the spikes started. この洋館を設計したやつ絶対に性格悪いじゃん。魔界殿が素早く見抜いてくれて助かったのである。 I guess even Armor Detective already knew that his armor could not withstand the amount of force it was those spikes were going at. Hence why he did get away from it. だがこれだけは覚えておいてくれ。人間の恐怖心はいつだって真実をぼやかしてしまう。私もかつて恐怖心にとらわれ大きな失敗を犯した。 Technically every like 10-minute mark I'm gonna be saving. 超自然的なオカルトじみた事件にも立ち向かえるよう知識を磨いている。一見打開できない状況にも必ず巧妙は The rain stopped? Wow, that was a quick shower. 何より大切なのは恐怖に抗い真実を追求しようとする意志なのだ。In time, the spikes recede into their cavities beneath the floor, and the room returns to how it was before. It looks as though... Wait, what? It looks as though nothing had happened at all. No one would believe me if I told them there were spikes ready to burst out from the floor. みんな本当にすまなかったのである。Armor leaps to the floor and prostrates himself before us. もうこのバカ野郎い、マジで軽率な行動は控えてよね。まあまあ。武装君は僕たちの身を案じて扉を閉じてくれたわけだし、その辺にしておこうよ。That is true. He was like, it's too cold in this room. I'll close the あ door ん so I たら can get 男 some 衆 heat. が甘いからこのバカはつけ上がるんだよ。ちゃんと面倒見てよね。シュン。Three of us stand in a row before the peeved off downtown, heads bowed in apology. バカばっかりと少女は蔑みの目を男たちに向ける。そう言うな。あれだけの死の脅威を肌身に感じた後でもいつものように会話ができることは素晴らしい才能だ。ホームズも大変な置き土産を残してくれたものだよ。まったく。
The game is Korean. There you go. We use our D-pad to notify the other detectives about the trap in the second floor living room. Also, per downtown suggestion, we rigged the door so that it'll stay open on its own. 床を掘ってどうするの？この穴に木のブロックを埋め込んでつっかえ棒にすんの。こうすればドアが引っかかって閉じないっしょ。Makes sense. She shoved a chunk of wood. She shoved a chunk of wood armor had shaved into a cube into the hole. Part of the block. Fucking sorry. Part of the block juts out of it, preventing the door from shutting. It's pretty sturdy, so long as it stays put. Even a strong shove wouldn't close the door. This should help keep things safe. なるほど。ロープで固定するよりも簡単で、ほどけることもなくて安全だね。Is it more reliable? I mean, I get it. It won't come out いい感じっしょ。 if you put force on it, but う still, ち it's の実 like, 家チビたちが多くてさ、ぶつかって怪我しないよ Yeah. うこうやってドアを開きっぱなしにしてたの。おかげでプライバシーがなくて最悪だったわ。子供はドアノブで怪我をしがちだからな。いい工夫だと思うぞ。you never know what life experiences may come in handy. We ensure the door won't close and set off the trap, then leave the room behind. Now we're day 2 of the evening. After we finished setting up the surveillance cameras, we decided to have dinner in the dining room. Once again, we gather around the refectory table, salivating to anticipation of gourmet's cooking. Techie, the man of the hour, takes a seat of honor. His PC is connected to his tablet as he clatters away at the keyboard. He appears to be setting things up so that all the cameras can be monitored from the tablet. My curiosity gets the best of me, so I go over to see what he's doing. どう？監視カメラはうまく機能しそう？ええ、すでにエントランスホールのカメラは起動していますよ。ほら、この通り。Techie takes his tablet off the table and shows it to me. Now on display in the entrance hall, the manor's sole means of entry and exit. With this, we should be able to prevent the culprit from sneaking out of here. へえ、大したもんだな。あんたなら本部まで届く通信機でも作れるんじゃねえのか？それはさすがにスマホの録画機能と探偵デバイスにも使われている通信システムを組み合わせただけですから大したものじゃありませんよ。謙遜しちゃって。お姉さんじゃ監視カメラどころかインスタントカメラも作れないわよ。インスタントラーメンなら大得意だけどね。姉さんこそよく言うぜ。インスタントラーメンが得意ってやつの作る料理か？このテーブルのごちそうがよ。That is right. While there are fewer dishes than last night, everything is brand new and they all look delicious. The critical soup in particular is exquisite, with its flavorful seafood stock. このスー Some プ、 ASMR for y'all out there. 魚介の風味が強くて、具の魚も舌の上でホロホロとほぐれて、感動的な美味しさです。材料も調味料も限られているのにすごいですね。あらあら、そこまで褒められると恥ずかしくなっちゃうわね。でも本当に簡単な料理なのよ。冷凍のお魚は冷蔵庫にたくさん入っていたから、それをゆっくりと時間をかけて煮込んだだけ。美味しい料理のコツは材料にこだわることよりも焦らず丁寧に手間暇をかけてあげることなの。操作と同じでね。
Hmm. だからみんなも隠し通路が見つからなかったからって焦っちゃダメよ。手間暇かけた美味しいスープも焦って強火で煮込んじゃったら風味が台無しだからね。いやー、こんなディナーが毎晩食べれるならあと 2,3 日は閉じ込められてても全然いいかな。俺も同感。人もいっぱいで賑やかだし、楽しい旅行にでも来た気分だよ。不謹慎ですわよ、二人とも。特に渋谷さんは今日罠で死にかけたというじゃありませんの。 Oh, 入 right. り口のシャンデリアの件もありますし、他にも罠が仕掛けられているかもしれませんわ。早く隠し通路を見つけて脱出しなければ危険ですよ。 Bro, I freaked the fuck out. I started saying nuh-uh because a lady whispered in my ears in this game. A ghost to be 楽しくおしゃ specific. べりしていた方が隠し通路のアイディアも湧くかもしれないじゃん。 Like, no. Oh, 気 no. にせずに気楽に行こうよ。気楽にさ。雑談でアイデアが浮かべば誰も苦労はしませんわよ。俺は渋谷ちゃんの意見も一理あると思うけどね。はあ、冗談も休みおっしゃい。でも家族さん、渋谷さんは実際に雑談を武器に事件を解決に導いて序列を上げてきたんだよ。雑談を武器に上流階級をからかうつもりですの？からかうだなんてとんでもない、正真正銘の事実さ。ねえ無能くん、何か考え事をしようと思った時、無音の空間に閉じこもることと少し賑やかな街並みで散歩すること、君はどちらが有効だと思うかな？ Well, I need to think. 無音の空間ですかね。賑やかな場所でしかも歩いていたりしたら気が散ってしまいますし。 Same. そうだろうね。でも実は著名な経営者の多くは後者、賑やかな場所を選ぶというデータがあるんだ。なんですって？消せませんわ。上流階級にも分かるよう説明なさい。 And explaining it in nobleman's terms. 脳に適度な刺激を与えてくれるからだね。もちろん一つの物事に集中したいときは雑音が少なくて思考が乱されない方がいい。でも発想の幅を広げたいのなら一点に集中しすぎるのは視野が狭まって逆効果なんだ。I guess I could understand that a bit. 下道くんの言う通りだよ。脳が最も活性化するのは新しい刺激を受けた時。つまり雑談程度の軽い刺激を脳に与え続けた方が新たな発想を導きやすい。それに雑談しやすいということは各自の知る情報を共有しやすいということでもあるからね。油断すると怠りがちな情報共有がより円滑になるんだ。事実、渋谷さんが関わった事件の平均的な解決速度は同盟内3位。組織の創始者である始祖探偵ビドック、実質的なリーダーである理想さんに次ぐ速度を誇っている。他者との交流を深めることで自分自身だけでなく周囲にまで好影響を及ぼす渋谷さん独自の推理方法はコミュニケーション推理として同盟内でも評価が高いんだよ。Go on. まさかそこまで考えられた推理方法だったなんて。あなた見かけによらず切れ者なんですのね。いや、そこまでしっかりと考えてはなかったけどね。つうかうちの場合雑談してなきゃ頭が疲れるってだけだし。Slipping で away. もほら、ミステリーものでも脇役の何気ない発言でピーンときたりするじゃん。それと同じで一人で考え込むよりも会話があった方がいいんじゃないかなって思うわけよ。
コミュニケーション推理か。 Returned to my seat, armor sits next to me, deep in thought. 我も負けてられん。独自の推理方法を身につけるのである。脳に刺激を与えるのがポイントみたいだし、簡単な運動をしながら考え事をするのもありかもね。つまり筋トレ推理か。よし今夜早速試してみるのである。 Yeah. 筋トレに熱中しすぎて推理が二の次になってしまわないようにね。だがトレーニングとは己との戦い。戦いにおいて雑念を抱くなど命取りではないのか。うん、そう考えちゃうならやっぱり向いてないね。実際塩梅が難しいと思うよ。僕は渋谷さんと一緒に事件を捜査したことがあるんだけど、ああ見えて彼女かなり周囲を見ていてね。空気を読むのがうまいっていうのか、とにかく邪魔にならない程度に話しかけるのがとても上手に感じたんだ。そういえば2階の穴から抜け出した後、我が自分を責めようとした時、真っ先に彼女が注意してくれたな。そのおかげでへこみすぎずに済んだのである。ホームズさんが死んだ時も僕らを叱ってくれたよね。あれもきっと渋谷さんなりの優しさなんだって思うよ。There's a lot of conversations about downtown, and I'm worried. 渋谷さんはお友達を八つ崎港に殺されているそうだから、余計に仲間意識が強いと思うんだ。友達を八つ崎港に。Cop, cop. In a dining room. Bookworm is covering her mouth, looking pale in the face. Mystic stands behind her, patting her back with concern. 大丈夫か、ブン。あんな恐ろしい目にあったばかりなんだ。食べられないなら無理して食べなくてもいいんだぞ。別に平気です。せっかく作ってくださったのに残すなんて申し訳ないので、全部食べます。と言って少女はスプーンを手に取った。私の前では強がらなくていい。お前の記憶力は同盟でも屈指なんだ。昨日の凄惨な現場に今日の強烈な罠、連日で刺激的な光景を目の当たりにすればキャパを超えて当然だろう。Mystic gives a gentle smile as he takes Bookworm's trembling hand to his own. She gives him a silent nod before the two of them stand. 食事の途中で済まないが、私たちは一足早く部屋へ戻らせてもらう。後ほど片付けに来るから食器はそのままにしておいてくれ。文学さんは大丈夫なんですか？まさか食事に毒でも。安心してくれ。そのようなものは入っていない。一言で言うなら記憶力の弊害だよ。記憶力の弊害？また今度説明しよう。諸君、騒がせてすまなかったな。食事を続けてくれ。With that, they leave the room. Everyone's mind must be on Mystic and Bookworm. Our chatter dies down as we ate in silence. Afterward, we all pitch in to clean up before going our separate ways. 無能ちゃん、この後何か用事あるかしら？ I don't think so. Bookworm calls me right before I leave. Techie is with her, balancing his tablet and laptop on his knees. These two make a bit of an odd couple. まだ言っていない書斎を見ておこうと思っていたくらいで、用事はないですけど、
どうかしたんですか？リビングに監視 Bro, カ this メラを fucking 確 game. 認するためのタブレットを設置しようと思うのだけど、家具を移動させる必要があるから男手が欲しいの。 That's what they get 武 you. 装さんと飛躍さんにはうっかり電子機器を壊してしまいそうだからと断られまして。それはそうかもね。もちろん手伝うのは全然構わないよ。I can picture Armor snapping the tablet with his brute strength, or Doleful tripping over and ripping through the cords. 釣れないなあ。なら俺も誘ってくれよ。We exchange a glance at the unexpected words from this equally unexpected person. 機動探偵、君も手伝ってくれるの？意外そうな顔だね。最初に会った時、趣味はボランティアだと言ったろ？ Did you? 俺は困っている人を見ると助けずにはいられない性分なんだ。だから探偵をやっている。 I thought you became a detective because it got you out of fucking prison. It's striking how insincere he sounds. As usual, I can't get a read on him. But many hands make light work, so it can't hurt to say yes. ありがとう。じゃあ早速リビングに。私も手伝うよ。一応年長者だからね。Of course. 社畜さん、いたんですか？ I reflexively jumped back, surprised to see Workaholic next to me. ずっといたよ。私の影が薄いからってその反応は傷つくな。ごめんなさい。でも助かります。優しい男の子が多くて助かるわ。これならスムーズにタブレットの設置もできそうね。皆さんありがとうございます。それではリビングへと移動しましょうか。 Bet. Horn pushes Techie's wheelchair out of the room. Started following after them, but when my hand touches the door, 何も企んでないから安心しなよ。口からならどうとでも言えるさ。 talk is cheap. Who said that? There was someone who did that, who had a taunt line like that. I sense a palpable tension between Workaholic and Renegade Detective. There's something happened earlier this afternoon. I'm curious, but also too cowardly to ask, so I continue on to the living room. すべての監視カメラの映像を確認できました。皆さんご協力ありがとうございます。 You said save and you reminded me. I looked at the time. Wait. I didn't save and now I'm back like a little bit back and now I'm playing Yakuza 0. And the other game? The White Day game? Having rearranged the living room furniture, installed the cables, and set up the tablet on the table, our work is finally done. Running is sap the courage. Bro, you're doing the Joestar secret technique. Run away. That's a secret technique actually. You're just doing it. It's now 9 p.m. The room's layout made wiring the things difficult, so the process wound up taking much longer than we had anticipated. カメラの映像はどうすれば見られるの？このテーブルの上に置いたタブレッ Does ト that が見 mean ら I'm れ a ますよ。 Joestar? If you want to, yeah, sure. If you wanted to mean that. トップでは監視カメラの映像の一覧を確認できます。タップすれば大きな画面でも確 I 認 like 可 that 能 it's です。 every room that we've been to already. ヤマトちゃんってば、今日も部屋で武道の稽古をしてるのね。
音声は拾えていないのに騒がしい空気がするんだからさすがだよね。This should be concerning if there's 音 cameras 声 in は these 聞こえな rooms. いの？はい、聞こえません。スマホのスピーカーだと音声を正確に記録するのが難しくて断念しました。Well, at least you tried attempting it. It's a bit of a relief to hear that it isn't recording sound. It means I can speak with Holmes in my room without anyone finding out. 科学くん、本当にお疲れ様。これでほとんどの部屋は監視カメラでカバーできたわけだね。Kind of a bit creepy, but yeah, sure. 私から探偵デバイスを通じて他の探偵たちにも情報共有をしておくよ。The D-pad. この監視カメラが抑止力となってこれ以上の犠牲者が出るのを避けられればいいのですが。個室まで撮影されているんだからきっと避けられるよ。この状況で誰かに危害を加えようとするなんて自分は八つ咲き校だって自白しているようなものだし。そうですよね。ありがとうございます、無能さん。科学ちゃん、作業に夢中でお夕飯あまり食べられていないでしょ。お夜食を作ってあげるから食堂へいらっしゃい。いいんですか？ありがとうございます。お言葉に甘えさせていただきます。Ryan pushes Techie's wheelchair, and the two of them head towards the dining room. Decide that this is a good time as any to take a shower, but just as I turn to go, Renegade Detective blocks my path. He flashes his iconic shady smile. ねえ。老子探偵を殺した犯人について二人はどう考えてるんだい？ Wargog steps in front of Renegade Detective as if to shield me. He answers in a cold voice that betrays his usual calm demeanor. 急な質問だね。悪いが、ノーコメントとさせてもらうよ。No comment. なぜだい？探偵同士推理を語り合ったっていいじゃないか。そうだね。君の悪癖。真相にたどり着いているのに引っかき回そうとする癖がなければ、乗ってあげてもいいよ。心外だな。傷つくよ。You wound me. まあまあ。It's hard to believe how sour the mood got the moment Gourmet and Techie left. It seems that the unease I sensed earlier on wasn't just my imagination. Like I thought, something must have happened between these two. 無能君はどう思う？やっぱり八つ咲校は俺たちの中にいるの？ Among us? Renegade, you can't say that in this day and age. They're gonna think we stole from them. でも僕はいないって信じたいです。 Renegade just starts repeating Among Us like several times. Says Sussy Baka, and then he sees the vent and he's like, I'm venting? And then that's it. He just walks away. So we're just like, Renegade, what? 疑い合うなんて悲しいですよ。ピュアな答えだね。刺されよ。でも妙だとは思わないかい？この島へ呼ばれたメンバーには I miss Among Us. It was a great time when it was at its prime. Now no one wants to play Among Us, which gets so annoying. Like, oh man, it's so fun playing this murder mystery game with friends, and it's like, but they don't want to play. He's right, there is no consistency in our ages, genders, or ranks within the organization. I'd assume the group was assembled for its diversity and range of abilities, but now that he mentions it, it is a bit odd. 君はこのメンバーが選ばれた理由に心当たりはないのかい？ホームズとの連絡係も受け持つ君だ。事情を聞いているんだろう？聞いていたらみんなにも話すさ。そもそもこのメンバー選定を行ったのは組織の創始者であるビドックさんだ。私どころかリーダーだって知らなかったと思うよ。そうかい。それじゃあひとまず。 Vito gets mentioned a lot.
yet to see him. Or yet to even like know what he looks like. Looks how they look like. Because we don't know what their gender is. 共通点って We're detectives! Upon my asking, Renegade Detective withdraws a notebook from his pocket, explaining away as he flips through the pages. 前提として八崎港事件には今から13年前に起こった明けぬ夜事件からの影響が指摘されている。 Go on. 明けぬ夜事件って言えば新興宗教団体が引き起こした大規模テロ未遂事件だよね。八崎港事件とどんな接点があるの？いろいろとあるんだけど分かりやすい点は2つかな。まず明けぬ夜事件も本来明王と名乗る謎の人物が犯行声明を出した後、全国的に大量殺人事件を引き起こす計画だった。ビードックや老子探偵たちが事前に止めていなければ被害は八崎港事件を優に超えていたそうだよ。八崎港の犯行はまるで明王の後を継いだみたいだと思わないか？ Dude, I don't fucking know. もう一つの共通点は明けぬ夜事件の犯人たちが製造していた神経毒が八崎港事件でも用いられていることだ。こ Yeah. の神経毒は個人レベルで製造できるものじゃない。明けぬ夜事件を引き起こした宗教団体の残党が八崎港に協力していると見てまず間違いないよ。 Okay. ねえ社畜探偵、ここまでの説明に異論はあるかい？いや、的確な考察だ。私も八崎港は明けぬ夜事件と関わりがあると Dayless 考え night ている。 incident. Renegade Detective smiles contentedly at Workaholic's words before continuing with his explanation. そこで俺は気づいたんだよ。この島へ呼ばれた探偵たちはみんな八崎港事件か明けぬ夜事件の関係者なのかもしれないってね。関係者？それってどういうこと？さっきも言った通り、老子探偵は明けぬ夜事件を解決した一人だ。それに美食探偵と社畜探偵、飛脚探偵、大和探偵の4人は明けぬ夜事件で家族を失っている。 Interesting. どうして君がそれを？ Why wouldn't he know that? At this point, it's like, why would he not know 俺は something? よく書庫にこもっていただろう。あれは探偵同盟に保管された貴重な資料の数々を一通り読破するためだったんだ。 At least he knows. さすがに At least 個 we know what 人 he's と doing. 直接結びつけられるような情報はなかったけど、俺にとってはあまりにも十分すぎた。まるで宝物庫に思えたよ。館の探索に手を貸さないのはその調査が目的か。人の過去を詮索するのはいい趣味とは言えないよ。おかしなことを言うね。地道な調査こそ探偵の王道じゃないか。他の人はどんな関わりがあったの？それに僕は明けぬ夜事件なんてテレビでしか知らないレベルなんだけど。文学ちゃんは宗教団体明けぬ夜の残党が引き起こした事件の被害者で、魔界探偵がその事件を解決した張本人さ。その後彼女を養子に迎えるなどアフターフォローも完璧。それにあのネアカな渋谷ちゃんはなんと親友を八崎港に殺されてる。実は誰よりも八崎港を恨んでいるかもしれないね。Yeah. あの渋谷さんが親友を。It's like what Doleful said during dinner time. Thinking back, I did feel a sense of rage from someone whenever the Cordon dude came up. It was downtown, the girl who knows how to read a social situation. She must have been forcing a cheery smile to avoid spreading any negativity. 現状接点が見つからないのは君とホームズ、
家族ちゃんにガックン、それと武装ちゃんくらいかな。まあきっと何かしらの接点があるんだろうね。 For Watto and yeah, the horrible scene from 10 years ago resurfaces in my mind. This is pretty much what I was gonna say, that both Ideal and Watto, the protagonist that you're playing as, does have something to involve us within this time frame of this incident with today. If that confinement incident is connected to the Dayless Knight or the Quartering Duke, then both Holmes and I fit in the Renegade's theory. I feel as if there's something I'm still struggling to remember, something I can't afford to forget. まあともかく俺たちがこの島へ集められたことは確かだ。探偵同士助け合って八つ崎港事件を解決に導こう。One for all, all for one さ。 I like how he said that. He said that very nicely. 無能君が疑心暗鬼になるような情報を伝えてどの口が言うんだ。君は人の命を軽んじすぎている。殺人事件を楽しむ君のようなやつを私は絶対に認めない。 This man has been making a joke of everything that's occurred. 心外だな。俺ほど命を重く考えている人はいないよ。神様に誓ったっていい。 Oh, that is holy. He's such a shitter. He's the type of guy to pull a prank on your friend. And then he's like, it's just a prank, bro. And like the prank was like the worst thing possible to anyone. Renegade's glib words sound recited like lines from a play. It's little wonder that a vein is pulsing on mild-mannered workaholics temple. 無能君、芸道探偵が今話したことは事実だ。この島に集まった探偵の多くは明けぬ夜事件と To the Dayless Knight incident and the heirs to the coordinate. Actually, hold up. Do we have those cases? Let me do a quick save. The lexicon. We don't have that yet. Oh, there it is. I don't remember reading. I guess I read it. Like I just hovered over it. But yeah. The popular name for the series of incidents caused in the morning sun of Dawn Society, which is the time commended publicly supported each to exercise influence in the political sphere. I probably read this before, but I'm just making sure. Sect founder Junichi Nanase, who went by the name Lucifer, targeted opponents by kidnapping, confining, torturing, and brainwashing them. He also believed to have carried out a number of cruel human experiments through the building where this is purported to have taken place has since collapsed into a disaster. Lucifer utilized TV stations and internet broadcasts to steal the hearts of viewers, which, with his witty comments and charismatic mannerisms, steadily growing his horde of believers. 13 years ago, Lucifer attempted to take advantage of the chaos after the major earthquake by plotting to release poison gas, resulting in his capture by the world premiere detective Vidic. Vidic received global recognition for the accomplishment, eventually leading to the establishment of the DA. Although 13 years have passed since he was apprehended, Lucifer's followers have continued committing crimes in his name, unabated. The true irony is that by solving this case, Vidic triggered an exponential increase in domestic crime, thereby fueling in the ongoing detective craze. Okay, so I guess the key point to take away from what the Dayless Knight incident is the fact that he targeted people by kidnapping them, confining them, torturing them, and brainwashing them, and did cruel human experiments on them. And he took over the TV stations and internet broadcasting just to get more followers on his side about this. Interesting. An interesting development overall. I was trying to understand the concept of what the Dayless Knight incident is per se, but yes, I'm starting to get a little bit of a picture here and there. 見極める目を養うんだ。もちろんこの私も含めてね。君とはやはり気が合わないな。
Renegade Detective lets out a disinterested yawn as he heads to the exit. 探偵とは元来エゴイストなものさ。ホームズにしろ明智小五郎にしろ犯罪者たちよりもよほど身勝手じゃないか。探偵にとって誰が味方であろうとも誰が敵であろうとも大して意味はない。重要なのは自分らしく生き満足できる。 Fucking Renegade said egotistical. I'm like, where the fuck did I hear that type of shit? Like, just being egotistical is like the benefit. And then I was like, where did I get this from? And then I was like, Blue Lock, where you have to have the biggest ego in order to be like the best fucking player in Japan or some shit. Or the best player in like the whole world to be the best striker. You just have to be egotistical. Have a better ego than anyone in that whole fucking game. Or that whole program of Blue Lock. Blue Lock's a good anime, by the way. Should watch. Recommended. 100%. Renegade makes his way out of the living room, laughing uproariously at all the while. Once it's just the two of us, Workaholic lets loose with a deep sigh, sitting down right where he is. まったくどうしてみんな自分勝手なことばっかり言うんだ。お腹が痛いったらないよ。大丈夫ですか？胃腸薬ならありますけど。ありがとう無能くん。でも大丈夫。大人はその手の医療薬は常備しているものだから。君の目の前で下道くんとやり合ってしまってごめんよ。昼間に彼と意見がぶつかり合ってしまってからずっとああして喧嘩腰で。Yeah, about that. The fuck happened? そうだったんですか。What were you guys arguing about? The figure's renegade detective seems to be the obstinate type, and yet, 本当にそれだけなのかな。 yeah. It's hard to believe that their bad blood is only due to a conflict of opinion. Of course, now probably isn't the time to pry into it. それじゃあ私も今日はここで失礼させてもらうよ。いくら監視 The カメ man ラ said が設 clock 置された out. とは言っても He works too much. 単独行動が危険なことに変わりはない。よくよく注意してくれ。Workaholic's like はい。 like ありがとう best ございま suit す。社畜さん。 really is it looks very nice. Now alone in the room, I leaned back in my chair, letting my mind linger on the things Workaholic had said. 誰が味方で誰が敵かを見極めろか。 It's a very pretty maroon. I agree. I meant to read that. Hello, Rodrigo. Appreciate you for stopping by. I look at the security feeds on the tablet and see the detectives in their rooms, each of them passing the time in their preferred way. Downtown does her nails, whereas Rowdy is training vigorously. Armor is sits cross-legged in meditation. Doleful is dozing in bed while Posh pens a letter. Let me do a quick save. Everyone has their own circumstances. Each is living according to their own ideals. I refuse to even entertain the idea of one of them being the courting duke. みんなで生きて帰れるといいな。 Ah, 素敵な理想じゃないか。 modest feelings slip out of my mouth. I'm startled when they received a reply. 素敵な理想じゃないか。私よりよほど理想探偵という名が似合うんじゃないか。 What are you talking about? ホームズさん。 She floats over to my side, pressing. Why don't I like? Pressing close to me. It's not as though I can feel the weight of her body, but strangely enough, it still makes me feel warm and relaxed. しばらく姿を見せていませんでしたけど、どこに隠れていたんですか？ I was just kind of used to it. 紙面だけの存在とは言っても、私も疲労はするようでな。少しばかり意識が途絶えていた。まあ、寝落ちしていたようなものだ。Can't imagine that. She just starts floating off.
というわけじゃないんですね。私自身まだわからないことだらけだが、そうらしい。おそらく人間の体と同じで、1日に6時間から8時間は意識が遮断される時間が発生するようだ。 Interesting. 君が私の姿を視認できていなかったことを考えると、意識が途絶えている間は君にも私の姿は見えないのだろう。我ながらおかしな状態だな。 That makes 3 rules we know about how Holmes functions. A. She can't be more than 3 meters away from me. B. Our minds are linked, so she can read my thoughts and share my dreams when I am asleep. And finally, C. Her mind shuts down once a day for 6 to 8 hours, during which I can't see her. So even as a living thought, she doesn't have free reign. Talk about inconvenient. ところで、ホームズさんはこの洋館の中に犯人がいると言いましたよね。ああ、言ったな。それがどうかしたのか？それは僕たち探偵同盟の中にいるということなんですか？ Holmes' eyes go wide and she tilts her head in apprehension. どうして今さらそんな質問を？疑わしい人でも出てきたのか？逆です。探偵同盟の皆さんと一緒に行動していると、自分の信念をしっかり持っている人たちばかりだって思えて、 Reposition myself in the seat. この中に八つ崎校のようなシリアルキラーがいるだなんて、僕にはどうしても思えないんです。敵と味方とを見極めるよう社畜さんから忠告を受けましたけど、今の僕には全然わかりません。探偵失格なんでしょうか？そんなことで悩んでいたのか。可愛いやつだな、君は。 Don't flirt with me right now. Holmes motions as if she were patting me on the head, smiling as she continues to speak. いいか？そもそも人間は敵と味方とで切り分けられるほど単純じゃないんだ。例えば、もし魔界探偵が本当は殺人鬼だったとしよう。その場合、君は今日彼に助けられたことも悪と断ずるのか？ I guess not. いや、それは。何を迷う？殺人鬼ならば絶対的に君の敵なのか？どうなんだ？ You're not wrong. 殺人は許せませんけど、敵とは限らないと思います。まずはどんな事情があるのかを聞かないと判断できません。そうだろ？善悪、敵味方の基準など状況次第、目線次第でいくらでも変わりうるんだよ。社畜くんが下道探偵を疑うのはわかるが、だからといってワトくんまで仲間を疑ってかかる必要はない。君は君自身が信じたいと思った人を信じればいいさ。状況次第、目線次第か。She's right. I don't know what happened between Workaholic and Renegade, so I can't make any judgments. And that's to say nothing of how much I still don't know about the other detectives. I should start talking to each one of them so I can get to know their lives and personalities better. 他の探偵たちと話して彼らのことを知るか。君らしいグッドな判断だ。応援しているよ、ワト君。心を読まないでくださいよ。読みたくなくとも読んでしまうのだから仕方がないさ。私と君は半ば二心同体のような状態だからな。少なくともいついかなる時も私だけは君の味方だ。Was good. もっと信頼してくれると嬉しいな。ええ、もちろん信じていますよ、ホームズさん。ホームズだと？ Oh shit.
I hear a voice behind me and I swivel around. Then there is Mystic, a grim look upon his face. しまった。完全に気が抜けてた。I just had to figure out in German how to unregister my old Switch to my new one. What? Cinematographer says my heart racing. Issue Holmes a glance for guidance, but いい機会だ。彼に私のことを話してみればいいんじゃないか。 Holmes goes next to Mystic as if this whole situation doesn't concern her. 文が熱いたからみんなの言う This whole situation doesn't concern her in the least. What have I gotten myself into? 文が熱いたからみんなの様子を見に来たのだが思わぬ収穫だな。すべて正直に話してもらうぞ。Oh. Mr. Detective begins to approach me. Wonder if he'll believe me if I say I was just hallucinating like last night, or maybe that I was thinking out loud. I don't know how to spin this. Indifferent to my panicking, Mystic Detective steps up and poses one simple question to me. お前はホームズの霊魂が見えているのか。 A voice cracks in an unexpected accusation. 話の前に紅茶を入れよう。砂糖はいくつ欲しい？一つで。Mystic Detective prepares tea for two, then sits himself on the sofa across from me. I had initially thought of him as gaudy, but looking at him now, he appears also dignified, almost dignified. His actions in this, oh my god, his actions in the trap room must have swayed me, Jesus. 別に糾弾しようというわけじゃない。そうそう、もっとリラックスするといい。緊張しいなのは君の悪い癖だぞ。Want to blurt out that she's the reason I'm so tense, but fuck, this auto thing is so fast. But I tamp it down before it leaves my throat. Holmes floats cheerfully about next to Mystic, relishing in the fact that only I can see her. Finally start to realize how much more childish she is than in my first impression of her. 今、ホームズは私の隣にいるのか？ Yeah. どうして分かって？ So me, I step right into that one. There's no explaining my way out of this anymore. Mystic studies me, chuckling wearily at what I assume is whatever stupid expression I'm wearing right now. 探偵のくせに感情が顔に出やすい男だな、お前は。まあ、そこがいいところなのだろうが。どうして僕がホームズさんを見えているって分かったんですか？もしかしてあなたにも霊が？ Maybe. いや、霊など見えないさ。見えればいいと思って訓練もしたが、そうやすやすと身につく能力じゃない。見抜けた理由は視線の動きだよ。お前は昨夜悲鳴を上げた時も、今こうして話している時も、私以外の誰かを視線で追っている。本当に幻覚が見えている時にはな、視界が歪んでピントなど合わせようもない。よって幻覚ではなく、明確なビジョンが見えているのだと判断したわけだ。え？それじゃあもしかして他の皆さんにも嘘をついていたことがバレバレでしたかEven as I can see Holmes and might even catch on to my denouement ability. If anyone finds out, you're certain to be eliminated. While a chill runs through me as I recall Holmes' warning. 私以外には分からない程度の動きだったから安心しろ。そもそも分かったところで霊を信じない他の者では真実にたどり着けないだろうしな。
ホームズの霊を視認していると察せられるのは私くらいなものだ。安心するといい。Mystic laughs as if this is all no big deal. He's so quick to catch on that it's actually frightening. この状況で聞くのもあれなんですが、霊って実在するんでしょうか？おかしな質問だな。今こうして私の隣にホームズの霊が見えているのだろう。Wow. そうだぞ。見えているという現実をそろそろ素直に受け入れるんだ。Holmes side with the mystic to pressure me. He can't even see her, yet in this weird way they're still ganging up on me. It's just isn't 確か fair. に見えているし、声も聞こえているんです。でも、やっぱり不安になるんですよ。ホームズさんは僕の目の前で死んだのに、また会えるなんて、本当は全部僕の都合のいい妄想なんじゃないかって、不安が押し寄せてくるんです。ワト君、なるほど。認知バイアスに陥っているのではないか不安なのだな。認知バイアス？ Yeah. 難しい話ではない。今回の場合に当てはめるのならば、自分にとって好ましい結論を導き出すために、その結論へとつながる事実のみを集めてしまうことだと言えば分かりやすいな。お前はホームズとの再会を願っている。本音を言えば、今見えているホームズが本物だと信じたい。本物だという確証が欲しい。違うか？ Yes. Question mark. 合ってます。Just as Mystic says, I truly do hope that Holmes I see now is actually her. Every piece of evidence she provides makes me believe she's the real Holmes, and that fills me with joy. 今僕が見えているホームズさんは本物だと思います。そう思える根拠もあります。だけどそういった根拠も全ては僕が都合よく捉えているだけなんじゃないかって自分が信じられないんですよ。多くの人間は知らず知らずにバイアスをかけて物事を見ているものだ。無能探偵のように客観的に自分を見ようとする意志があるのなら平気だと思うな。Mr. Detective sighs in mild exasperation before patting me on the head. 仕方あるまい。この魔界探偵が直々にオカルトとの接し方を教えてやろう。With the occult. オカルトとの接し方ですか？無能探偵よ、お前は吸血鬼や狼男が実在すると言われて信じられ Fucking. What are you saying to me, さ man? すがにそんな化け物はちょっと実在するわけがないと思います。そうだな。しかし吸血鬼も狼男も現実に現れ殺人事件を引き起こしたんだ。What? Yeah, literally what I said. Mr. Detective operates his D-pad, calling up a collection of files. What is bro blabbering about? The case of the vampire in which the bodies of young girls were found in their with their blood drained, or rather consumed. In the case of the Lycanthrope, in which a renowned literary scholar's body was found clawed to shreds in a quiet residential area. I know the name of both of these famous cases, and now I see a commonality between the two. 無能探偵、今見せた事件の共通点がわかるか？ Alright, I'm gonna have to just hold this off for a second, because I gotta pee. It's been killing me for like a moment now, so I'll be right back.
I is back. Okay, where were we? どれも未解決の不可解な事件ですよね。ネット上でよく話題には上がりますけど、人間のものとは思えない犯行の手口から Ah, 捜 shit. 査は進展しなかったって読んだ覚えがあります。 There you go. Now I'm sitting in pretzel formation だ on が my chair. 実はどちらもすでに犯人は特定済みだよ。警察が事件の公表を避けているだけなんだ。そうなんですか？どうして警察は公表を避けるなんて真似を。どちらの犯人もあまりにも得意な人間すぎるからだ。 I know Malice. 未解決事件である吸血鬼事件の犯人ルゴシ・カマラスは移植症と呼ばれる病気にかかっていて、女性の血液を食べることに思考性を感じる男だった。 Okay. その犯行理由に思い至らなかった当時のハンガリー警察は今でもカマラスを逮捕できずにいる。未だに現地で語り継がれる汚点の一つだよ。移植症ですか？そんな病気が実際にあるんですね。極めて珍しいが実在する病気だよ。バラエティ番組で時折取り上げられる土や鉄を食べるびっくり人間などが分かりやすい例だな。原因は諸説あるが、カマラスの場合は赤血球の量が異常に多く、常に脱水症状に陥っていたことが原因らしい。水分と鉄分を渇望し、ついには Okay. 殺人にまで手を染めるようになったそうだ。赤血球の量が多いということは、筋肉の持久力や回復力に長けているということでもある。そのため常人では成し得ない動きで警察から逃れることができた。 I mean, given Rowdy's fucking like strength, I wouldn't deny it. 映画や漫画のような話ですね。 Like Rowdy has like an immense superhuman strength, so someone having the ability to be カマラスはその having the same abilities as a vampire besides being a bat, just the speed and strength makes kind of more sense to me. 本当に恐ろしい男だよ。だが私の解決した狼男事件の犯人志崎美久はカマラスよりもさらに異常な人物だった。吸血鬼よりもさらにって何をした人なんですか？ Mr. clenches his fist, veins pulsing as he speaks. 自分の娘を都合のいい復讐の道具として育て上げたんだ。自分の娘を復讐の道具に？どういうことですか？転足という文化は知っているか？とある国では小さな足こそが理想とされ、足を小さくするために幼い頃から極端に小さな靴を履かされていたんだ。 What? それなら聞いたことがありますよ。骨格の成長が阻まれて異常に小さな足が出来上がるんですよね。 It is difficult to imagine now, but apparently the custom was seen as quite ordinary in this country where small feet were so idolized. In the same vein, many women suffer similarly torturous process today, such as an extreme dieting in the pursuit of unrealistic beauty. 志崎は転足の要領で自分の娘を小さな箱に詰めて育てた。学校にも通わせず、ただ人を殺す技術だけを教え続けながらな。その結果、信じられないほどわずかな隙間からでも家屋に侵入可能な世界一小さな殺人鬼を生み出したんだ。 Jesus. どうしてそんなひどいことを。同じ人間のやることとは思えませんよ。 Inhumane. 詳細は伏せるが、誰でも持ち得るような嫉妬心が
犯行理由だったよ。世の中には自分の破滅よりも他者の成功を嫌う者がいるんだ。Oh shit. 志崎の自宅から見つかった名もない娘は毛も爪も伸び This is a long conversation we had with 言 Mystic. 葉も通じない人間の形をしただけの野獣そのものだったよ。警察はこんな異常な真相を想像すらしていなかった。だから当時6歳だった被害者の娘が証言した狼男が殺したという目撃情報に誰も耳を貸さなかったんだ。 Okay, so they're not really vampires and werewolves. It's like 探偵同盟から they had similarities to those of vampires and werewolves. 事件を解決へと導いた。狼男の実在を視野に入れなければ決して解決不可能な事件だったよ。被害者の娘さんも辛かったでしょうね。父の仇の目撃情報信じてもらえなかったんですから。そうだな。しかしお前が警察の立場なら娘の話を信じられたか。吸血鬼や狼男の犯行だと言われて素直に信じることができると思うか。それは Not really. While there were obviously horrible stories, when I think back on my past experiences, I honestly can't criticize the police for their actions. But I had known nothing about the occult, only read about these cases, I likely would have brushed them off without ever knowing the insane reality. 思うところがあったようだな。 Mystic gives a pained smile as though he is peering right into my very soul. だが自分を責めなくともいい。多くの者はオカルトじみた話を聞くと鼻で笑いたがるし、それが当然だとも私は思う。つい今しがた私が吸血鬼や狼男について尋ねた時、お前が否定してみせたように。 Yes. Can't object at all. I'm no different from anyone else who immediately dismisses the occult. And that's exactly how I'm treating the phenomenon happening to me right now, too. 僕はもしかしたら今の自分の状況もありえないオカルトだと思って笑っていたのかもしれませんね。自分一人しか信じられる者がいないとそうなって当たり前だ。無能探偵、私でよければ死後のホームズが見えているという事実を信じよう。お前のように愚直な男は好みだからな。ありがとうございます。とても心強いです。I mean, you know, I didn't put two and two together. But we do have the ghost of Ideal Detective here with us at certain points. So if he was like, do you believe in vampires and fucking werewolves? I would be like, originally no. But after the current 2 days that I've been here, I'm open to the idea. Take Mystic's outstretched palm and exchange a firm handshake with him. It feels as if a burden I've been shouldering all by myself has finally been removed. 今説明した通り、世の中にはオカルトとしか思えないような事件が5万と存在する。その時に常識にとらわれていては真実を見極められなくなるんだ。だから私はいくら滑稽だと笑われようともオカルトの実在を信じ、あらゆる可能性を模索する。それは魔界探偵である私にしかできない。 That was my bad. See no traces of gloom in Mystic's smile. The man before me, like Holmes, is another top-notch detective willing to become a martyr for what he believes in. ホームズさんにも同じことを言われました。可能性を一つ一つ潰していき、最後に残った可能性は事実なんだって。それは私が奴に教えた言葉じゃないか。へそ曲がりの少女が偉くなったものだな。
魔界探偵め、余計なことを。Holmes, who had been floating lazily in the air, shoots down towards Mystic. Wait, what did he say? Grow into such a splendid individual. Of course, Mystic is entirely unprotruded. 魔界さんは He ホ can't ームズさんと仲が良かったんですか？ says he can't see ideal detective. 奴を主軸として探偵同盟が創立した際に仲間に誘われてな。 Thank you. いわゆる創立メンバーというやつだ。魔界さんが創立メンバー？それにホームズさんが組織の中心って。おっと、話していなかったのか。秘密主義も度が過ぎると身を滅ぼすと何度も伝えていたんだな。許してやってくれ。悪気はないんだが、あいつは昔から何でも一人で抱え込みがちでな。体を壊すこともしょっちゅうだったよ。その努力が実って名実ともに探偵同盟のリーダーになったわけだが、私にとっては今でも泣き虫な小娘さ。おい、くだらない昔話などやめろ。ワト君に失望されたらどうするんだ。Holmes swings her fists in quick succession, failing to strike Mystic each and every time. It's cute to see her react in a way that matches her age and in lieu of her usual cool self. Though I can't really picture Holmes as being a crybaby. 今頃あいつは私に拳を振るっているんじゃないか。 Of course. その通りです。 Fucking my hair is being annoying right now. すぐに手が出るのは昔から変わらないな。私もあいつにもう一度会いたいものだよ。Holmes drops her fist, turning to face me. A hint of tears glints in her eyes. ワト君、魔界探偵にこう伝えてくれるか。 Sure. Even though I'm the only one who can hear her, Holmes drifts close to me and whispers gently in my ear. ホームズさんが魔界さんに言いたいことがあると。理想探偵が私に一体何と？吸血鬼事件を解決できずすまない。私の意志はすべてこの彼に引き継ぐよと。バカめ。最後の最後まで人のことばかり考えるな、小娘め。聞け、ホームズ。まだ成仏するなよ。お前を殺した犯人は私と無能探偵とで必ず挙げてみせる。その瞬間をしかと見届けるんだ。I mean, she kind of has あ to. あ、見届けてやるさ。だからお前は長生きしろよ、魔界探偵。Mr. can see Holmes, and yet they seem to look right into each other's eyes as they exchange words. Notice my drink is nearly empty. The hour is growing late. I really should finish my tea and rest up for tomorrow. When I raise the cup to my lips... そうだ、無能探偵。もしかしてお前は未来を予知することがあるんじゃないか？ Oh, he's gonna talk about the dolphin thing. I spit my tea out of an unexpected question. その反応、やはりそうか。予想通り。どうしてわかったんですか？もしかしてそれも視線で？いや、今日罠部屋で飛脚探偵を救ってみせただろう。
気づいたきっかけはあの行動だよ。ホームズも予測を得意としていたから、もしかしたらと思ったんだ。まあその浮かない顔を見る限り全然扱いきれてはいないのだろうがな。実はその通りなんです。He saw right through me. Holmes said I can't let my enemies learn about this power. Thankfully, it's only Mystic, but I need to be more careful. 今日飛躍君を救えたのも完全に偶然で、どうすればこの力を扱えるのか悩んでいるんです。ホームズは何と？原理などどうでもいいと。さすがだな。原理がわからなければ使いこなせないというのに困った娘だ。しっけえな。原理など知らずとも私は使いこなせていたぞ。ワト君だって使いこなせるはずだ。She does act like a child sometimes. Holmes purses her lips in protest while Mystic Detective lets out a laborious sigh. Needless to say, her words don't reach him. これだから感覚派の天才は困るな。今後のためにも少しばかり原理について私も考えてみよう。 Okay. よければ今まで経験した話を聞かせてもらえるか？ I could try. 時間は平気ですか？安心しろ。私は夜型だ。なんせ魔界の探偵だからな。I am a night owl. 何ですかそれ？ Mystic is cool. Mystic brews up another pot of tea. We discuss the denoyment ability I inherited from Holmes and my newfound powers of precognition. なぜ This makes me extremely worried for like who, if in case another character is going to die, because we're getting close to Mystic. Downtown's another character who got a lot of like spotlight. Who else is a worrisome character? I think that's currently like the two major like people that I'm like on the back of my head. That's like, oh, please don't kill these characters. 超能力ですし、理屈なんて通らないんじゃ。Oh, so why is it not going auto? それは違うぞ。たとえ超能力や魔法であっても理屈は存在する。Have a logic to them. ゲームの魔法を唱えるにも MP が必要であったり、属性や系統が決められていたりするだろう。たとえオカルトであっても、あらゆる物事に We're living the Dangan trauma, honestly. You like a character? Hey, fucking... You're gonna get shit on. Fuck it. Alright, thank you. どうしたんだ？ Hey, you like that character? Dead! The fuck? いや、魔界さんもゲームとかするんだなって。舐めてもらっては困るな。初代リュウクエを発売日に買った男だぞ。 You 私 quit は the day it went on sale. まあそれはさておきだ。いくら予知能力といえども根拠を抜きに予知できるわけがない。今日予知をしたときに何か特別なことが起きなかったか？ The fucking... That? Yeah, that. そういえば、 The suspense is ヒデ crazy. 君の姿を見た瞬間に、頭の中でパチンって音が鳴った気がします。それと、視界が明滅しました。ビンゴだ。ならお前の能力は視覚情報に紐づき、脳が何らかの働きをしていると考えられる。その線で Okay. 可能性を探ってみよう。Mystic is willing to believe me no matter what I say. I wanted to discuss my precognition abilities with someone, anyone, but I didn't expect to find such a supportive ally. It's reassuring to say the least. I'm grateful from the bottom of my heart that I am able to speak with Mystic about this. 楽しそうだな。
マト君、ちょっと焼けてしまうほどだよ。 I like this quick save feature so much. はい、楽しいです。あやふやだった謎が輪郭を帯びていくみたいでワクワクします。その息だ。君は着実に真実へと近づいているよ。そう、君が全てを理解した時こそ、私は。今なんて？独り言さ、気にしないでくれ。 She's gonna disappear with the premise. From there, my conversation. Fucking A. No! I meant to stop it, but whatever. あれ？ From there, my conversation with Mystic continues all the way until dawn. I realize I'm in the world of pure white, and it leaves me in a daze for a moment, but the bizarreness of it all gradually keys me in. I'm in a dream. 今回はすぐに夢だと気づけたみたいだな、マト君。 Home is suddenly right behind me, and the abruptness strikes me as fitting for a dream. Sensing I've accepted the situation, Holmes keeps talking as she walks around the area. さて、問題だ。魔界探偵との話し合いで、君が目覚めた能力、エンドシーイングはどんな力だと結論付けた？ She's referring to what happened before I fell asleep. I racked my brain trying to recollect the conversation with Mystic. It starts coming back to me in bits and pieces. そうだ。エンドシーイングは正確に言えば未来を予知する力ではなく、全てを見通す力。視覚情報に起因するものだって魔界さんが口にしていました。ああ、ビンゴだよ。人間の脳は本来視界に映った全てを記憶していて、ただ思い出せないだけだと言われている。実際今回のメンバーの中にも見たものを完全に記憶することに長けた文学君もいるしな。視覚情報に対する人間の記憶力は私たちの想像をはるかに上回っているんだよ。 That flawless recollection of everything she's ever seen is the cause of Bookworm's suffering. Now I realize why she was so glum about using her ability while we set up the cameras. It hurts to think back on how high my spirits were then. Being unable to forget a single thing must be far more taxing than I can imagine. さて、本題へと入ろう。 Damn, that is kind of true. Fucking, you remember everything is like, and then like you went through some terrible shit and you remember everything that's terrible too. That's pretty bad. 単純な映像の情報だけでなく、物の動きや微細な事象。果ては私のような Damn, and if you have trauma, that shit will probably like constantly be with you too. 何が起こると思う？ Bookworm's been through it. 君も体験した通り、未来がわかるんだよ。それこそがエンドシーイングによる未来予知の正体なのさ。 By knowing everything, you can predict the future. I think I've heard something like that before. それって確かラプラスの魔でしたっけ？ Laplace Demon. よく学んでいるな。理屈は同じだよ。 Like the area that 結 we're 果 in. には Kind of 必 looks ず cool. 因果がある。故に因果をすべて把握すれば逆説的に結果を導き出すことができるというわけさ。じゃあ目に映るものを注意深く見ていけば。ああ、自然と未来が見えるようになるというわけさ。 Okay, so only if I can see what is happening is what I'm able to tell the future. So what about the dream though? I've seen the lobby, therefore within remembering the lobby, my ability activated something that will happen in the future because of me remembering what the lobby looked like. That was kind of obscure, but I kind of understand the concept of like, if I'm looking at it, I will get the future precognition ability. But if it's in a dream, you still get it. It's the
the kind of like the, I want to say it's the line I'm drawing, but it's like something where it's like a little bit off the side of like confusion, because I'm like, so even within a memory of a certain area, I'm able then to tell what's gonna happen. Then wouldn't you be able to keep a memory of something previous, therefore to tell the future when you remember about it? You know, like let's say he looks at the heliport, or like he remembers how the heliport looked like at night or day, and then a future thing comes through. I'm just shouting nonsense in my of like what's happening with this game. But assures at her words, her explanation drives home how amazing this power really is. However, it also raises the question. これまでは理屈なんてどうでもいいと言っていたのに、どうして急に理屈の説明を Did what Mystic get to 嫌だ you? ったんだよ。 Holmes' cheeks flush, a tinge of embarrassment in her voice. 君に頼りないって思われたくなかったの。これからは魔界探偵よりも私を頼れ。私は探偵同盟の序列に理想探偵だ。わからないことなど何もないのだからな。I must be dreaming? Well, I mean, I am dreaming. But it's all just a bit too convenient would the real Holmes actually speak this brashly. I'm taken aback by her out-of-the-blue response, unable to formulate a reply. My face feels hot, like burning lava. I must be as red or even worse than Holmes right now. Just thinking about it is so mortifying that my skin is about to erupt. We stare at each other in total silence, our faces glowing rosily. ホームズさん、聞きたいことが。 I speak out, unable to handle any more of this. That's right, I still haven't confirmed whether she really is Psycho or not. If I don't ask now, I may never have another chance. I don't want to lose contact without her ever bringing it up. This is a dream, so I trust my chances, find my courage, and voice my thoughts. ホームズさん、あなたは本当に10年前。 止めんじゃねえバカ野郎 Palooka. Don't try to stop me, you slack-jawed Palooka. I haven't heard the word Palooka in fucking forever, and it's such a rarity that it came out of Rowdy. It's morning, I leap upright, awakened by a sudden angry voice. Apparently, I fell asleep on the sofa. I must have passed out while conversing with Mystic, upon which he covered me in a blanket. すみません。 Palooka. It's kind of like an insult in a sense. It's like, I wouldn't say it's that much of an equivalent, but it's like what I kind of per se, like what is my perspective of it. So if you're calling someone like, you're a fucking Palooka, it means like you're a fucking clown. To me, at least. That's what it sounds like, at least. Pains me the way I was nothing but a burden yesterday. I don't want people babysitting me. I need to shape up and be a real detective. And then there's the dream I just had. 結局、ホームズさんに聞けなかったな。 I thumped my chest lightly, determined to work up enough courage to ask next time. Enough about my denoyment, the visual feedback, or whatever. I need to stop acting like such a coward and be brave when it matters most. やるしかねえっつってんだよ What the fuck is happening? No time to be down on myself. Angry voices clamor in my periphery as I space out. I sound like things are getting heated. I need to see what's going on fast. あ、いたいた無能先輩ちょっと来てよヤマトちゃんと武装のアホがマジでヤバいんだって The fuck happened when I was asleep? 今すぐ行くよ。 Downtown dashes to the entrance hall, pulling me along by the hand. だから俺たちならあの黒いのをやれるっつってんだよ時は一刻を争うのだ。我らを信じて外へと送り出してほしいのである。 Okay, so this is the argument.
Of course, the two that want to fight are being aggressive about, let us go and fight the black machine thing. 仲間がやられるかもしれねえんだぞ。冷静でいられるかよ。I'm watching the famous bike scene. Oh, I know what you're talking about. I forgot you're playing Yakuza. Armor and rowdy crowd around workaholic in front of the door. Their menacing posture makes them look ready to pounce. What's all the commotion about? The words rowdy blurred stick out to me in particular. 仲間がやられるかもしれないってどういうこと？無能殿。 That was good. 無能の兄さん、ちょうどいいところに来た。この頭でっかちになんとか言ってやってくれよ。Rowdy pushes me while holding one of the flower vases on display all over the manor. この花瓶に見覚えがあるだろう。妙な点に気づかねえかい？どの部屋にも飾られている花瓶でしょ？見た限りおかしなところはないけど、どうかしたの？どうかしたってレベルじゃねえよ。なんとこの花瓶には中に猛毒が仕込まれていたのだ。それも常温で揮発し部屋へと満ちていく毒がな。 Oh, what's that? じゃあこのまま止まり続けていたら。ええ、全員死んでしまうところでした。僕の鑑識遊具ペロペロ君で調べていなければ危ういところでしたよ。科学君、君が気づいてくれたの？今朝の調査中に偶然ペロペロ君が反応してくれたんです。調べた結果、研究棟の職員殺害に使用された毒と同種であることが確認できました。Damn. まさか犯人が僕らを閉じ込めた目的は洋館を毒で満たして全員毒殺すること？可能性は考えられるね。もちろん犯人だけは何らかの手段で助かる術を持っているんだろうけど。どうしてわざわざそんな面倒な真似を？ They killed 22 people at the same time in the research facility. The culprit could just as easily do the same with us if they wanted to. Doesn't add up. Maybe they're just looking to make us panic rather than wipe us out. 社畜さんと今後の対策を練ろうと食堂で話していたのですが、この二人にも聞かれてしまって。安心しろ。俺が必ずあの黒いのをぶっ壊してやる。ぶっ壊すってみんなで一緒に戦っても時間稼ぎが精一杯だったのを忘れたの？無謀すぎるよ。あの時とは違うぜ。俺はこの2日間で体の調子を最高潮まで持っていった。今の俺なら黒いのにも負けやしねえ。右に同じである。科学殿にメンテナンスもしてもらって我が鎧は万全。 Flawless 憎き impenetrability. 漆黒のからくり兵器に怒りの鉄拳を食らわすことが可能だ。落ち着こう二人とも。この2日間何も進展がなくて苛立つのはわかる。でも今ここで早まれば台無しだよ。追い込まれた時こそ冷静な判断が重要となるんだ。社畜さんの言う通りだよ。ホームズさんが自らを犠牲にしてまで守った命を再び危険にさらすつもり。Rowdy flinches, but her expression turns spirited once again as she sinks to her knees, touching her head to the floor. 頼む、俺を信じてくれ。推理では役に立てないかもしれねえが、この拳でならみんなの役に立てるんだよ。Rowdy just wants to 我 protect. 々はこの武力を使ってみんなの役に立ちたいのだ。 So does Armor. Armor's been always wanted to protect, but Rowdy's now included. Armor follows Rowdy's lead, falling to his knees and bowing before beseeching us in the ヤマ Mistress ト殿 tone. も我も
自分の武力を信じながらも理想殿を救えなかった。仲間が殺されかねない状況でこれ以上黙って見ていることなどできないのである。大和さん、武装さん。I get where the two are coming from. Their areas of expertise don't contribute much to our search for the hidden passage. They were already frustrated, and now there's these poison vases that could have killed their fellow detectives. No wonder they're so wound up. I've been totally useless too, so I know how they feel. Seeing as I'm the only one in their shoes, it's up to me to dissuade them. 二人を納得させられる方法は。こんな時こそエンドシーイングの出番なんじゃないか。予知をこんな状況でどうやって。I wish her out as Holmes appears beside me. She then begins to explain, her face gentle and mild. Just in case to give me choices. 夢の中で解説した通り、エンドシーイングは十分な視覚情報を得ることで、この先で起こる悲劇を予知できる。確認したい悲劇があるなら、必要な情報を視認さえすれば、意識的に予知することが可能なんだよ。武装君と大和君が例の黒いメカに挑めば死ぬことは明白だろ。どんな結末をたどるのか確かめてみればいいじゃないか。二人の死を予知しろって言うんですか。I respond on instinct, taken aback by how ballistically she made her grim suggestion. Obviously, I'm hesitant to foresee the demise of my friends. よくわかったろ。みんな二人がこのままでは返り討ちにあって死ぬことを察しているが、説得ができずに困っている。たとえ未来が分かっていても、運命を変えられなければ意味がない。そしてそれこそが何より難しい。このままでは本当に二人が殺されてしまうぞ。死を避けるためには未来で起こる脅威の恐ろしさを君が証明するほかないんだ。やるしかないのか。Obviously, I would never want to picture my friends dying, but right now, it's the only way to stop these two reckless detectives. The anointment grants me the power to see all. I focus my vision. 無能殿。 Fucking A. Focus my. I meant to press LT. See all. I focus my vision, scrutinizing the two people whose features I need to glean. 俺たちをまじまじと見つめやがってどうしたんだよ。いや、実はそう、ホームズさんに教わったシュミュレートという技を使って武装さんとヤマトさんが戦って勝てるかどうか確かめようと思って。チョコレート？てめえいきなりお菓子でも作る気かよ。いや、シミュレートね。つまりあんたらバカ二人が戦った場合の展開を頭の中で再現してみようってことさ。You two dumbasses go fight. 無能先輩。正解だよ、渋谷さん。まだ全然使いこなせないけど少しは扱えるようになってきてね。ほら、昨日罠部屋で飛脚くんを助けられたでしょ。あれもこのシミュレートのおかげなんだ。ああ、マジのやつじゃん。無能先輩が先に動けてなかったら飛脚ちゃん串刺しだったもんね。Shish kebab. マジかよ。Roddy reluctantly backs down after Downtown's anecdote. Thank goodness I made that lie up on the fly, but thanks to her, it all worked out. よし、この調子でヤマトさんたちの暴走を止めよう。I refocused my vision on the two of them. In order to see what happens in the future, I need to observe them intently, discerning the causes that will lead to the outcome.
and these two even battled that thing on equal ground. At first glance, they appeared to be in perfect fighting shape, like they claimed. Things would surely go better than when we got ambushed the last time. もしかしたら本当に二人ならあの黒い Just as I contemplate this, I switch flips inside my head with an audible click. Then the matter unfolds in my field of view. They die. In a split second, my vision is soaked in blood. My head burns in pain to the point where I can no longer stand. I totter before involuntarily sinking to my knees. And then, the world reverts back to the entrance hall. 無能殿、どうしたのだ。おいおい、何か悪い結果でもシルエットしちまったのか。考えられる限り最悪の結果が見えたよ。I press my hand to my forehead, which feels as hot as a tea kettle, and stand up, ready to tell them the facts of the matter. 武装さんとヤマトさんはやはり外へ出ていくべきじゃない。シミュレートした結果、今挑んだところで必ず返り討ちに遭うことが分かったからね。な。なんだとこら。聞いて、二人とも。Ryder grabs me, but I push her back and continue speaking. あの黒いメカは落石の衝撃でも傷つかなかったでしょう。肉弾戦じゃ絶対に勝てない。決定打にはならないんだよ。そんなこと分かってろ。だから武装の旦那には盾になってもらって、俺がその間に弱点を探すんだよ。我の鎧は先の戦いで斬撃を受けても傷つかなかったのだ。時間を稼ぐことは十分できるのである。武装さん、斬撃を受けた場所をかばっているよね。Armor recoils, completely caught off guard by my remark. 今まで気づけずにごめんなさい。武装さん、今でも痛みが引いてないんじゃない。時間を稼ぐとなると、先の戦いとは比べ物にならない数の斬撃をその身に受けることになるよ。That's Yakuza for you. Constant cutscene. Yakuza is technically like a movie. So once you get like a breathing space, it's like, oh, finally. Armor hangs his head in defeat. He knows exactly what will happen if he goes ahead with his plan. Besides, in my vision of the future, he was dead and drenched in blood, despite being covered up from head to toe. 話が違うじゃねえかよ、武装の旦那。いくら斬撃を食らっても平気じゃなかったのかよ。Don't encourage him. He's already hurt. 鎧の中まで伝わる。たとえ鎧が壊れなくたって、それをまとう人まで平気だとは限らない。あなたは初めから死ぬ覚悟で外に出ようとしていた。違うかな、武装さん。Called it like it is. The long silence, Armor speaks up in a halting voice. その通りだ。我はこの命を賭して突破口を開く所存であった。なんだよそりゃ。そんなの俺が納得できるわけねえだろ。ああ、ヤマト殿が納得するわけがない。だから言わなかったのだ。仲間を犠牲にする作戦なんて立てるんじゃねえよ、この大 Dingbat. それはあなたが言えた言葉じゃないでしょ。 Is that posh? No, it's not. It's gourmet. Her tone sounded very similar to posh. I turned to see Gourmet looking unusually upset. Downtown stands next to her, sticking her tongue out with her cheeky grin. She must have gone and called Gourmet over. That girl really is a clever one. ヤマトちゃんだって命がけで戦おうとしていたというじゃない。
武装ちゃんを責められる立場じゃないわ。 He's being mom mode. いや、そりゃあんた俺のはあれだ。かつ目算があったというか、なんというか。 Didn't you also have a でも bad それ以上に死ぬ可能性もあったのでしょう。 like? Didn't you say your gut feeling isn't like always right or some shit? 作戦を私たちが認められるわけないじゃない。 She's being ridiculed by her mom. のイエーイ。うるせえな。余計なおせっかい焼きやがって。それはこっちのセリフだっつーの。役立たずだからって命がけで特攻って何？それでうちらが喜ぶと思ってんの？ Downtown walks up to Roddy and flicks her on the nose. いい？うちらは探偵同盟。うちら全員揃って一つのチームなの。全員で生き残る方法を最後まで考えなきゃダメに決まってるでしょうが。つうか役立たずだって言うならうちも同じだわ。一人じゃ何もできないコミュニケーション推理の使い手をなめんなよ、こんちくしょ。 Biatch? Wait, did she say biatch? I gotta reread that whole statement. Can't use my social deduction by myself, so if you think you're useless, that's like saying I am too. Don't do me dirty like that, biatch. What the fuck? Who wrote the English script to this? Cause honestly speaking, they're funny. They are truly funny. Woo. である 怪我したならちゃんと怪我したって言えよ。 Whoever ちょ gave っとした怪我でも like 毒とかばい the 菌とかで script 死ぬことがあるんだ writing, から。 like whoever wrote like this game for the English subbing over, 心配をかけてすまない。 whoever the person is who did the English like translations and shit, 色物は my 調 god, 子乗らないでね。 you are a fucking genius by giving downtown like more of a not ghetto per se, but more of like a definite today's age of like language in a sense. 周りを守れるとか思ってるわけ？ It might be a little bit like 5 to 10 years outdated here and there, but still like pretty good in my opinion. それが役立たずなうちらの役割なんだからね。わかった？ Biatch is crazy. There you go. Roddy and Armor reply innocent, brought to shame by Downtown's triad. 怒らせたら一番怖いのは渋谷さんかもしれないね。ですね。 Workaholic and I exchange sheepish grins. それにしても先ほどのシミュレートはすごかったですね。どうしてそんな特技があるのに披露してくれなかったんですか？ Oh, I was like, why is it not going auto? なあ、私もあれには感心したよ。I get to put it on auto. 武装君が負傷を隠していたことも見事に見抜いてみせたけど、その鋭い観察眼もリーダーからも期待されていたのかい？ Maybe. いや、そんな大したことじゃ。 My reply comes out awkwardly, but I still break out into a grin despite myself. I've never been praised like this before, but what makes me even more happy is that this is the first time I'm willingly using denouement. I think I've gotten the hang of the activating auto command now. Just like Holmes said in my dreams, my vision is the key. I can see the future by focusing on the necessary info all around me. I've noticed something else too. ちょっと着替えたいので自室に戻りますね。 The moment I say this, I begin walking toward the sleeping quarters. Pass through the hall, and as soon as I enter the door, thrust my face into a trash can. Just then, I just throw up. Contents in my stomach come spilling out. It is awful. My entire body is trembling. Just opening my eyes is enough to make me queasy.
It's a disgusting feeling like someone's grabbing my brain and swirling it all around. What's happening to me? 言い忘れていたが、エンドシーイングは尋常じゃないほど脳に負荷がかかるぞ。自発的に行うものなら、しばらくまともに立てなくなるから気をつけた方がいい。You tell me this now! 言うのが Now you tell me. I can't take the pain in my skull as I collapse straight into my bed. My eyes snap open to the sound of knocking, Lily groaning from the lingering pain in my head. I stand up and walk to the door. Upon opening the door, I see Armor standing before me. 無能殿、具合は大丈夫であるか？ I am sick. ああ、うん。ごめんね、心配かけて。昨日、魔界さんと一緒に夜遅くまで話して寝不足なだけだから気にしないでよ。そうか。なら安心したのである。今朝の一件ではまた助けられたな。迷惑ばかりかけて誠に申し訳ない。 Seems. Armor bows his head even through his helmet, I can tell how sincerely sorry he feels. Though he often acts without thinking, it's always for the sake of others. I can't find it in myself to fault him for that. 気にしないでよ。武装さんが僕らのことを思って行動してくれたこと、みんなにも伝わっているから。我はそんな大層な男ではないのだ。いや、こちらの話である。リビングで監視カメラの映像を見ながら食事でもどうだ？監視カメラをまたどうして？いや、本音を言うと我は電子からくりの類に疎く操作ができないから教えてほしいのだ。In their operations. なんだ、それくらいなら朝飯前だよ。まあ、もうお昼だけど。でもその前に2階でシャワーだけ浴びてきていいかな。寝汗がひどくて気持ち悪くて。了解である。では我はその間に食堂からリビングへ食事を運んでおこう。 You know why. 今朝魔界殿が作ってくれたブリティッシュサンドが残っているからそれを昼食にするのだ。昨日も作ってくれたやつだね。本当に美味しかったし楽しみだよ。I step out with a change of clothes, leaving Armor at the entrance hall as I head to the second floor. In the shower, still half asleep, but the warm water wakes me up. As I wash myself, the pain in my head dissipates in the heat. Since I reacted this strongly to using my denoyment just once, I'm going to want to be extra careful about when and where I pull it out. I can't just go around predicting things left and right until I'm out of commission for half a day. I have to save it for when it's needed. That probably may lead me to situations then. Oh, hi. Freshly changed, I exit the bathroom only to run face first into downtown. I must have startled her quite a bit. The way she jerks back away from me, it makes me feel a little bad, actually. ごめん渋谷さん、大丈夫？あ、こっちこそごめん。ちょっとぼーっとしててさ。監視カメラにずっと寝込んでる姿が映ってたから心配だったけど、元気になったんだね。安心したよ。ありがとう。今からリビングで武装さんとご飯を食べるんだけど、一緒にどうかな？ああ、お誘いはありがたいんだけど、後で行くよ。何か用事でもあるの？このニブチン、あんたの後ろの扉に何があるか考えてみて。Idiot.
She asks to use the bathroom, my guy. After a moment, I realize this room doesn't have just a shower, but a toilet too. So if I'm in her way, that means, oh! ごめん、先にリビングへ行って待ってるよ。バカ。Dipstick. Who wrote the fucking English dubbing for this? I bow an apology over and over before leaving downtown to presumably take care of business. Now that I think about it, there's really only one reason I'd bump into her here. She was right to call me a dipstick. I decided to apologize again once downtown joins us in the living room. 武装さん I chanced upon Armor at the entrance hall, but I thought he was bringing our lunch to the living room. Did something happen? ここで待っててくれたのリビングにいてくれてよかったのに。無能殿、実は大変なことが起きたのである。Yeah. 大変なことそれは一体。とにかく我と一緒に食堂へ来てくれ。きっと探偵同盟史上最悪の展開なのだ。Now what? Oh. これって So it seems like the food is fucked. ブリティッシュサンドが奪われたのである。 Sandwiches. いや、ブリティッシュサンドだけじゃないでしょ。 The fridge has been completely ransacked, leaving all the food in total disarray. At first glance, it seems like nothing edible is left. Did the culprit only just now decide to starve us? Trying to unravel their thought process here has me 無 baffled. 能殿、我はどうすればよいのだ。他の探偵に連絡すべきかもわからず、お主を待ってしまったのであ The る。 alarm. え、どうして僕が My voice jumps against my wishes. I rank far lower than Armor and have no experience as a detective, plus zero confidence as a leader. 信頼してもらえるのは嬉しいけど、指示なんて出せないよ。今朝は見事な洞察力で我を止めてくれたではないか。無能殿ならばきっと我を正しく導いてくれると信じているのである。 What zeal. Armor gives me a pleading look. There's no way I can say no to that. What do I do? 信頼には応えてあげるのが探偵というものだよ。バタ君。Holmes materializes next to Armor, looking very much like she's enjoying herself. She may be right, but I can't know what I don't know. What answer could I give to reassure him? 別に分からなくてもいいんだよ。分からないなら素直に分からないと言えばいいんだ。幸い君たち以外にも探偵は大勢いる。自分なりに考えてみてできることからこなしていこう。I finally saved. Alright, I may not be deserving of this trust, but there are plenty of others here who are. Holmes' gentle voice soothes my flustered mind. After I give it some thought, there's really no question about what to check first. 武装さん、まずは監視カメラの映像を見てみようよ。もしかしたら犯人の姿が映っているかもしれないからね。なるほど、さすがは無能殿。なんという冷静で的確な判断力だ。では早速リビングで一緒に監視カメラを確認してみるのである。 Of course, or that footage. ちょっと Armor takes me by the hand, dragging me from the dining room to the living room. However, despite what I just said, I'm fairly certain that the culprit hasn't been caught on film. My reasoning is simple. 食堂には監視カメラがついて Yeah, why is there no fucking camera in the dining hall or the dining room? 食堂は広くて目立つし、誰かが危害を加えられる可能性は少ないと思われてたんだ。冷蔵庫を狙われる可能性もちゃんと考え We didn't have enough cameras to go around, so we had prioritized our private rooms and other locations there where a murder was likely to occur. We also made a mistake in not considering that the culprit might go after the fridge, but why now of all times? I still can't figure it out. What are they trying to achieve? 無能殿、これからどうする。
二人で冷蔵庫嵐の痕跡を探ってみるか。いや、それもいいけど、まずはみんなにこの情報を共有したらどうかな。犯人の動きをみんなで警戒しないといけないし、僕たちじゃ気づけないことも何か気づいてもらえる。Let me make my response. I recall what Holmes told me. You don't need to rush or go it alone. We should remain calm and start with what we can 僕 do. は監視カメラの映像で館の中を確認してみるから、武装さんはみんなへの報告を頼めるかな。了解である。 Yeah, Fort Worth. He said, yeah, Fort Worth. Omar follows my directions, taking out his D-pad. そうそう、それでいいんだよ。 I'm like afraid of it just going into the fucking, like, the thing and I'm not able to save. He's clearly having a good time. I like nothing more than to snap back at her, but I can't as long as Arm is there. Instead, I let out a heavy sigh, then touched the tablet to check the camera footage. 今の洋館の状況を見ておくべきだよね。Maybe we'll notice something suspicious as I use the tablet and check each camera. Yesterday we worked in 2 groups. Today, however, the detectives are all scattered among various rooms. Each seems to be conducting an investigation using their own preferred method. 今日はみんなバラバラに行動しているんだね。ああ、実は今朝の騒動が終わった後、その場の流れでそれぞれ別行動を取る空気になってしまってな。 Sounds about right. That sounds about... I wrote this game. That sounds about right. It'd be awkward to work together after how intense things got. Armor and Downtown are usually the ones to rally the group, but they were right in the thick of that fight. It's no wonder everyone split up. なんだか今日は迷惑をかけっぱなしで本当に申し訳ないのである。 My shameful ways. 気にしすぎだって。ほら、そうは言いつつも、魔界さんと家族さんは一緒に行動しているみたいだよ。Wow! Mystic is touching the floor in contemplation. Meanwhile, Posh sticks some sort of measuring instrument in the flower vase. 他の探偵たちは何をしているのである？社畜さんと文学さんは書斎の本を片っ端から取り出して確認しているみたいだね。美食さんと大和さんは2階のリビングの横の娯楽室の調査をしているよ。The rec room has darts, billiards, all sorts of things to relax with. They're checking to see if any are rigged with traps or devices. ヤフ君は一人で2階の客室を調べてるみたいだね。下道探偵と科学君の姿は見当たらないや。廊下にいるのかも。無能先輩とバカお疲れーっす。どったの？ Sure, なんだか dumbass. 浮かない顔じゃん。 What's good, 渋谷 girl? さん、Just when I realize downtown is walking over, she wraps her arms around me in a hug and pinches my cheek. What are you on about? さっきはびっくりして言いそびれたけどさ、今朝の先輩は結構かっこよかったじゃん。見直したよ。渋谷さん、顔が近い。My heart thumbs out how close her face is to mine. A whiff of soap tickles my nose, causing me to blush. She really is such a touchy-feely person. いいからいいから。バカを止めてくれた報酬だと思って享受したまよ。なんだかんだ先輩はいつも空気を良くしてくれてるしね。渋谷殿の言う通りである。無能殿はもう十分すぎるほど我々に貢献してくれていると思うぞ。ほら、迷惑をかけた張本人がこう言ってるじゃん。そうかな。それなら嬉しいんだけど。
These are these are the first two people I met on Morgue, so it really does make me happy to have them say this. Our initial encounter, the way they suspected me, it all feels so long ago at this point. なんだかんだうちらこの島にいる間ずっと一緒に行動してる気がするよね。そうだな。奇妙な出会い方をしたというのに、縁とは不思議なものである。こんな大変な状況で仲良くなれるなんて不思議だよね。So much happened since I arrived here. I just hope we've seen the last of it. The only thing I wish is for all 12 of us to get off of this island safely. As of answering my wish, my D-pad chirps. 魔界さんからの連絡だ。Mystics 伝 contacting えたい us. ことがあるからリビングで待っていてほしいだって。そういえばさっき罠の部屋を一緒に調べてた時、隠し通路の場所が分かったかもしれないって言ってたよ。みんなの前で発表するつもりなんじゃね？それは朗報だ。魔界殿が来るのをみんなで待つのである。We stop shuffling about and check the cameras while waiting for Mystic. Suddenly, the feed in the trap room flashes. Posh rushes out the door. Maybe Mystic told her directly to join the rest of us in the living room. But Mystic himself, the person of interest here, doesn't leave. Did something happen? 魔界殿の様子、何か妙ではないか？ I mean, we're trying to figure that out right now. 確かにさっきから全然動く様子がないね。どうかしたのかな？僕ちょっと上に行ってみるよ。何かあったのかもしれないし。いや、リビングに来いって言われてるんだし、待ってよよ。どうせ監視カメラで見てるんだし、何かやばいことが起きたら助けに行けるっしょ。そうだね。Downtown's right. Plus, I have my denoyment ability, so we don't really need to rush here. Hear the door open and turn around. Renegade Detective enters, pushing Techie's wheelchair in front of him. 皆さんも魔界さんの連絡でここに？いや、僕らは初めから監視カメラの映像を見てたんだよ。ほら、例の冷蔵庫を襲った犯人を探すために。ついに犯人が動き出したんだね。俺たちがこの洋館から脱出するまでおとなしくしておいてもらえるとよかったんだけどな。魔界さんの発見に期待しましょう。彼はずっと罠部屋の調査を続けていましたから、隠し通路を発見していても不思議じゃないですよ。The man's just staring at the camera. そうだよね。Excuse me. 無能先輩、監視カメラの映像を見て。What happened? What happened? Follow Downtown's lead and hurry to study the camera feed. Mr. Detective sinks to his knees before sliding out of view. It almost looks like he lost consciousness after being attacked. 何？誰かが魔界さんに危害を加えたの？それがわかんないんだよ。うちらずっと見てたんだけど、別に変なものは映らなかったし。渋谷殿の言う通りなのだ。何故か魔界殿は突然そんなバカなこと。Just then, something even more difficult to believe occurs on screen. The door on the western side shuts on its own, but we blocked that door. It couldn't have closed, not unless the door stop was removed. Camera feed, however, tells us nothing but nothing. My head starts to spin. I don't understand what's going on. Just what are we being made to watch? Even without the power of denoyment, I can't tell what's going on. What's going to happen next? トラップが起動する。魔界さんを助けに行かなきゃ。No sooner do the words leave my mouth than everyone else leaps into action. 僕は足が遅いから、ここで監視カメラの映像を見ておきます。何かあったらデバイスで連絡しますので。
了解。気をつけてね、科学くん。 As I head to the exit to the room, I run into Workaholic and Bookworm. どうしたんだい？また揉め事でもあったの？魔界さんの身が危ないんです。今から助けに行ってきます。お父さんが Bookworm goes pale. Crap. 事情は後で聞こう。私 Crap, I should have said that. I shouldn't have said that in front of her, but we have to get the trap room before it's too late. 事情は後で聞こう。私はここで文学さんのそばにいるからよろしく頼んだよ。はい。 Leave Workaholic and the others behind to spring across the living room toward the trap room on the second floor. やっぱり外側からでも開かないか。 We're at the door to the trap room, but it refuses to budge. The doorknob turns usually in my hand. もう壊しちゃおうよ。もたもたしてる暇ないって。今度こそ。 我々の出番なのである。Rowdy sprints up and lands a kick. I keep pressing A like that's supposed to be the right button. Kick with all her strength and armor tackles the door. The door doesn't yield at first, but the two repeat the assault again and again. 魔界殿、今助けるのである。すごいじゃん。これで魔界ちゃんを。Downtown lets out a small yelp as she barrels into the trap room. It can't be. I get the bad feeling, so I peer inside. There's no way Mystic is dead. He's calm, accurate judgment saved us all yesterday in the very same room. Even if someone got the jump on him, I don't believe he would die so easily. I'm sure he'll greet us with his usual cool, collected smile. The stench of blood washes away the last faint of traces of hope. The spikes thrusting through the floor have turned the room into a labyrinth. Gradually, they retracted down like in the tide. Did my stream restart? Oh, okay, that was weird. My thing like flickered. I hope I'm still streaming. Yeah. I'm still streaming, right? Okay. As the screech of metal retracting into the floor subsides, something heavy falls upon the ground. I look towards the sound and go silent. Mystic lies in the lake of red, his face pallid like a wax model, with no sign of life. His one exposed eye stares wide from beneath his bangs. Impaled on spikes just moments ago, his corpse is soaked in the shower of blood. Puncture wounds mark his feet to his outstretched arms. Mystic is dead. Oh fuck, what did I tell you? It was either gonna be Downtown or Mystic. It was one of the two. I let the words slip out, unsure of what to expect. Of course, there's no reply. Beyond Mystic's extended hands is the table, the sole place of refuge in this spike-laden hell. He tried desperately to get to safety, but never made it. No one could have survived a direct hit from those spikes. The outcome is obvious. 何これ。意味わかんないんだけど。この部屋完全に密室だったよね。扉を閉めた犯人は魔界ちゃんを襲ったやつはどこに消えたわけ？お前らは監視カメラをずっと見てたんだろ。犯人っぽいやつの姿は見えなかったのかよ。いなかったのである。魔界殿は急に苦しみ始めたし、扉は勝手に閉じていったのだ。じゃあ何か？
姿も見えねえ透明人間の仕業だって言うのかよ。なんだってんだよ。ちくしょう。 Why does Geep echoes off the walls of the room? 人間 Mystic would have loved a phrase like that. The irony is too much to bear. The case raises one too many questions. We were watching the security cameras, and yet the culprit managed to kill Mystic without getting caught on film in any way. Could Rowdy be right? Was the killer really invisible? How can we possibly approach this seemingly supernatural case? どうして守れなかったんだ。 Why didn't my denointment show me this tragic outcome that awaited us? I struggle not to rebuke myself. I'm supposed to be able to see the future, but I couldn't even stop my friend from dying. What is this ability even good for? エンドシーングの責任転嫁などしても意味がないぞ。 Most material is at my side, scolding me for resenting my new power. エンドシーングが発動しなかったのなら、それはこの結末を見抜くための情報を得られていなかったということだ。一度訪れた悲劇の対応を何を見落としていたのか、それを推理していくしかないんだ。そんなの分かってます。でもこんな複雑回帰な事件どう推理しろって言うんですか。魔界探偵の言葉を思い出す。 His words flashed through my mind. Only by conquering one's fear of death can its truth be 落ち着 ascertained. け。オカルトとの付き合い方なら昨日学んだばかりじゃないか。 Well, somewhat. You got a kind of a sense for it. That's right. Even cases that seem surreal and impenetrable at first can be untangled if you approach them with a calm mind. Step 1: do not rule out any possibility with our with our expertise. We should be able to find the truths that currently lay その unseen. 通りだよ。未来予知なんて超自然的な能力。エンドシーイングにもルールを見出せただろ。Mhm. どんなに不可解な物事にも必ずルールは隠れている。その隠されたルールを解き明かすことこそが探偵の使命だ。この混乱した状況を鎮められるのは魔界探偵からオカルトとの向き合い方を教わった君しかいない。そのなけなしの勇気を振り絞り、君がみんなを導け、ワト君。やってみます。ありがとうございます、ホームズさん。 Clenching my fists, psyching myself up, the old me wouldn't have been able to utter a single word in this situation. Even if I had, my shaky voice would have undermined what I was trying to say. But I'm not shaking now. My fear is outweighed by my rage toward whomever did this. 仮に犯人が透明人間だったとしても、その行動や犯行には必ずルールがあるはず。そのルールさえ解き明かすことができれば、透明人間だって捕まえられるよ。無能先輩。 Everyone turns to look at me, but I make my way to Mystic's body without faltering. I know how righteous a man he was. It almost as if the crime is mocking his belief in the occult, not to mention our attempts to monitor things. I've never felt anything close to the eerie that's boiling up in the pit of my stomach over this despicable act. Mystic taught me how to engage with the occult, so it's on me to solve this case. I have to. Standing before his corpse, I voice my promise. 見ていてください、魔界さん。透明人間は必ず僕が捕まえてみせます。 See, now here's a problem, right? Posh is the only one that could be a suspect for this shit. Considering she was in the room. Considering she was in the room with fucking Mystic. Also, good save point. Good save point area. For fucking sure. Oh my god, this is actually really good. Alright. So. Let me do this. Save. There you go. To title. Yes.
We have a quick save area and the save point. All I'm saying, bro, fucking shit got real. And what did I tell you? We got way too close to Mystic right off the bat. I was like, this right here is the reason that he's gonna die. I was like, we're getting way too close to him. He's telling us too much information. It's like, it was either him or Downtown, because both of them were getting information like crazy. But, on another note, we'll continue this next week for sure. I am fucking crazy about this right now. I'm like, oh my god, like, it has like slow moments. Like it needs to, it wants to build like the environment overall. Is what I guess is the premise of what it's doing, and just like, you know, establish the situation, establish how the characters are acting throughout like this whole premise. You know, it's nice at one point, then it gets like these tedious, they get these anxious moments. This whole concept of what the story building is, right? But it's a bit too slow in certain areas, especially when it's Wado-kun just talking for a minute, because honestly speaking, he goes into detail, or like they go into a lot of detail when he's like, you know, having a thinking moment. They go way in depth with it, and it's like, it's not really necessary per se, considering it will occur a little bit afterwards and shit like that. It's like, you don't need to be so expressive, in my opinion, with this whole statement. It's understandable though, how it is though. But man, it gets hyped the moment you know some shit's going down. But yeah, so that now leads us to Mystic being dead. Now we're gonna go through a case of this next week, and we're gonna go through like searching for everything of like what the fuck happened, what could it have been, so on and so forth, you know. Alright, but tomorrow we're gonna be playing Ace Attorney Investigation, so we're gonna continue off from last week of the, what's it called, the Reminiscence case. We're gonna do the second half of it, and we're gonna fucking be in court, I think, or we're gonna solve out a situation of everything. That's gonna be fun to kind of go back on. Then on next week, Thursday, I hope, you know, I hope I play Final Fantasy. I know I didn't play it. And then, you know, continue our personal mission and Ace Attorney. What happened? No, I was eating. Did something crazy happen? You missed the crazy shit. Mystic is dead. Fucking, he was impaled. We don't know who the killer is. We're gonna figure out what the fuck is happening. Everything's going crazy, dog. Pretty much all that. Yeah, you literally missed it. Hold up. There's a CG scenes here. That's, yeah, her death. Yep, this is, Mystic's death right here. He was impaled by the things. All I'm saying is, it's crazy. This is crazy. 39% complete of the CGI stuff. This is, an image that I skipped over on. It's when you get the choice of looking into the area where the dead bodies were, or so on and so forth. Oh, this memory's like all the way over here. What the fuck? I'm curious of what these are gonna be, but yeah. He was so cool. He talked about vampires and werewolves. Yeah, he did. All right. But I am calling it a stream. I enjoyed the shit out of this. I did not anticipate to go a little bit 3 hours, and I was hoping it wouldn't go beyond 3 hours, so it works out for its factor. But other than that, I'm gonna call it a night. See you guys tomorrow for some Ace Attorney investigations. Bye, Johnny.